Okay. Sound thank that's fine. Hare Krishna, can you all hear me? వినపడుతుందమ్మా? వినపడుతుంది. ఓకే ఓకే లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్. ఇది శ్రీష స్క్రీన్ తేడా వచ్చింది. డాక్టర్ గారు కొంచెం అది ఇట్లా జరుపుతారా కొంచెం ఇట్లా ఫోకస్ కాదండి అది ఇట్లా జస్ట్ యాంగిల్ మార్చండి మొత్తం లోపలికి వచ్చేది. పర్ఫెక్ట్ పర్ఫెక్ట్. సో హరే కృష్ణ, వెల్కమ్ బ్యాక్ ఎవ్రీవన్. రాజా గారు ముందుకు రండి. అచ్చా మీ సీట్ నెక్స్ట్ టైం నుంచి మీ సీట్ ఇక్కడ వేస్తాను సో దట్ యూ డోంట్ మిస్ దట్ వన్. హరే కృష్ణ. సో థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ జాయినింగ్. సో ఐ థింక్ ఇట్స్ ఆల్రెడీ 2 weeks అయింది మనం అందరం కలిసి. లాస్ట్ వీక్ ఆఫ్ సంక్రాంతి, సో వీ హ్యాడ్ ఎ బ్రేక్. సో hope there was no break given to Krishna. సో అందరూ రోజు ప్రతిరోజు నామం చేయండి. దట్స్ మై సిన్సియర్ రిక్వెస్ట్ టు ఎవ్రీబడి. ప్లీజ్ కీప్ డూయింగ్ అట్లీస్ట్ మినిమం 4 rounds. యాక్చువల్గా ఈ పాటికి మనం వీ షుడ్ కమ్ టు 8 rounds. ఆల్రెడీ 12 ఇప్పటికి like 13 sessions అయినాయి. సో వీ షుడ్ అట్లీస్ట్ కమ్ టు 8 rounds by now. So I request everybody to start focusing on doing your rounds in the morning, or if morning is very busy, afternoon or evening sometime before we go to sleep, let's try to do minimum 4. And na alochana entante by the time we complete this course, I want all of you to come to 16. That was my desire. I know it's going to take 1 hour 30 minutes, 1 hour 40 minutes to do 16, but that is the 24 hours లో 10% of the time for Krishna, డాక్టర్ గారు చెప్పారు. అండ్ ఆల్సో దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ డోస్. డోలో 650 mg పొద్దున ఒకటి, మధ్యాహ్నం ఒకటి, ఈవినింగ్ ఒకటి, రాత్రి ఒకటి లాగా. పొద్దున 4 rounds, మధ్యాహ్నం 4 rounds, ఈవినింగ్ 4 rounds, రాత్రి 4 rounds. Or if you want to take 2600 mg at one go, 16 rounds straight away in the morning. Because that is the dose we need to purify our hearts. ఆయన శంకరాచార్యులు వారు అంటారు కదా, సంసార మలనాశనం అంటారు కదా. సో దాన్ని ఏమంటారంటే ఈ జ్వరం, భౌతికమైన జ్వరం తగ్గటానికి హరే కృష్ణ మహామంత్రం ఒకటే మనకి సొల్యూషన్. సో వీ షుడ్ కీప్ ట్రయింగ్ దట్ వన్. రైట్. సో లెట్స్ గెట్ స్టార్టెడ్ విత్ అవర్ సెషన్. నమో విష్ణుపదాయ కృష్ణ పృష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామి నితి నామినే నామస్తే సరస్వతీ దేవే గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష పాశ్చాత్యదేశతారిణే జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధర శ్రీవాసాది గౌర్ భక్త వృంద. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ హరే రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే 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 కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. జయ రాధా మాధవ కుంజ బిహారీ
गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदना व्रज जन रंजना। यशोदानंदना व्रज जन रंजना यमुना तीरवनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी। गोपीजन वल्लभ गिरिवरधारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। हरिहराय नमः कृष्णाय यादवाय नमः यादवाय माधवाय केशवाय नमः। गोपाल गोविंद श्री मधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गोपाल गोविंद राम श्री मधुसूदना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना। गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना गिरिधारी गोपीनाथ मदन मोहना 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 मदन मोहना। जय जगन्नाथ जगन्नाथ जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ 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 जय जय जगन्नाथ जय जय बलदेव 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 जय जय बलदेव जय जय सुभद्रा 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 जय जय सुभद्रा। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी नयन पथगामी भाव तुम्हें। 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 श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। श्री चैतन्य नित्यानंद श्री अद्वैत सीता हरि गुरु वैष्णव भगवत गीता। रूप सनातना भट्ट रघुनाथा श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। श्री रूप सनातना भट्ट रघुनाथा श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
Hare Krishna 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 Hare Hare, Hare Ram 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 Hare Hare. Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। कलियुग पावन हरिनाम संकीर्तन यज्ञ की जय। अनंत वैष्णव कोटि की जय। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। वृंदावन धाम की जय। मधुरा धाम की जय। गोवर्धन धाम की जय। भूवैकुंठ पुरी धाम की जय। भूवैकुंठ पंडरी धाम की जय। मायापुर धाम की जय जय जय। श्रीमद् भगवद गीता की जय। श्रीमद् भागवतम की जय। अखंड वैष्णव कोटि की जय। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददान्ति स्वापदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरो वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणा रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांत राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधार श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवतीर्नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेमा प्रधायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिने नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजांग्रये। नमो ब्राह्मण्य देवाय गुरो ब्राह्मण्य हिताय च जगद्धिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। థ్యాంక్ యూ ఆల్ ఫర్ కమింగ్. నమస్తే అండి. మీరు ఇంగ్లీష్ ఫాలో అవుతారా? పర్వాలేదా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ. సో we discussed about why do bad things happen to good people in the last two sessions. We spent considerable time to discuss about karma philosophy. That's all. లేదండి, పర్లేదు, క్లియర్గా. యా,
Let's get started. So we spent considerable time to discuss about topics of karma. Basically, we discussed about what is karma, what are the laws behind karma, common questions on karma, types of karma, how do we get karma, right? Destiny versus karma, is everything is in our hand or no? All these points we try to spend some considerable time to understand them. What are the benefits of knowing the laws of karma? అసలు మనం కర్మ సిద్ధాంతం అసలు ఎందుకు తెలుసుకోవాలి, దాన్ని నిత్యం జీవితంలో ఎలా పాటించాలి, ఇవన్నీ కూడా we try to understand. Right. So mainly we discussed about karma, vikarma, akarma, three things. Karma means doing actions as per the scriptures, which is the good karma. Then we discussed about akarma. Akarma means whatever scripture says don't do, if you are doing, that is called akarma. That is the one which is giving us negative results. And especially we discussed about the four pillars of dharma: satyam, daya, saucham, tapasya. Four pillars of dharma, four legs of dharma. And we discussed about, for the sake of daya, to keep daya, no meat eating. We discussed about we should not eat meat, so that we are working on no daya. Then saucham. Saucham is cleanliness part, where we discussed about only authorized family relationship, no relationships outside, or no watching negative kind of things. Then tapasya. Tapasya ante austerity. Austerity means basically no intoxication, no taking any negative things and all. Then satyam. Satyam ante truth. Truth ki manam telusukunnadi important entante no gambling, no working on like overnight money, trying to do something negative things so that you can earn money, gambling, అట్లాంటి చేయకూడదు. These are the four principles. కలియుగంలో కలి ప్రవేశించినప్పుడు he was trying to be at all these places. సో అందుకని ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ మనం ఫాలో అవ్వగలిగితే కలి యొక్క ప్రభావం మన మీద ఉండదు. దట్ ఈస్ వాట్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్. అందుకనే ఆచార్యులు ఈ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ పెట్టారు. ఈ ఫోర్ ప్రిన్సిపల్స్ ఫాలో అవుతూ మనం నామ సంకీర్తన నిత్యం చేయగలిగితే కలి మన అంటకుండా, మాయ మన అంటకుండా భగవంతుడి వైపు ముందుకు వెళ్ళగలుగుతాం. దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ వి డిస్కస్డ్. దెన్ వి డిస్కస్డ్ అబౌట్ అకర్మ. అకర్మ అంటే బేసికల్గా వీఆర్ నాట్ గెటింగ్ ఎనీ కర్మ ఫ్రమ్ దట్ వన్. ఎందుకంటే కర్మ అంటే పాజిటివ్ కర్మ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ పాజిటివ్ రిజల్ట్స్, నెగిటివ్ కర్మ వికర్మ చేస్తే వీఆర్ గెటింగ్ నెగిటివ్ రిజల్ట్స్. అకర్మ అంటే అసలు అంటే ఏ రిజల్ట్ లేదు, అంటే లైక్ నిల్ బ్యాలెన్స్. భగవంతుడి గురించి ఏ సేవ చేసినా దట్స్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ అకర్మ. మనం చేసే పనులన్నీ భగవంతుడి కోసం చేయటం స్టార్ట్ చేస్తే కొత్త కర్మను దండుకోదు. ఎందుకంటే కర్మ ప్రకారం పాజిటివ్ కర్మకి నెగిటివ్ కర్మకి సెట్ ఆఫ్ లేదు. 10 మంచి పనులు చేస్తే 10కి మంచి రిజల్ట్స్ మనం తీసుకోవాలి, 2 తప్పులు చేస్తే ఆ 2కి నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ మనం తీసుకోవాలి. మనం విన్నదాని ప్రకారం లాస్ట్ టైం ఏంటంటే ఈ పాజిటివ్ కర్మ చేయటం మంచిదే, బట్ అది కూడా ఈ ప్రాపంచిక లోకాలకి అది కూడా బంధమే అవుతుంది ఎప్పటికన్నా సరే. అందుకని 14 లోకాల్లో పై లోకాలకు వెళ్తాం, మళ్ళీ ఎప్పుడైతే మన కర్మ అయిపోతుందో మళ్ళీ కిందకు వచ్చి భూమి మీదకి రావాల్సిందే. కానీ అసలు ఇంకా నాకు భూమి వద్దు, ఈ పైలోకాలు వద్దు, శాశ్వతంగా మళ్ళీ ఇంకా జన్మొద్దు, ఐ నీడ్ టు గో బ్యాక్ టు వైకుంఠార్ గోలోక బృందావన అని అనుకుంటే వీ నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫోకసింగ్ ఆన్ అకర్మ. అకర్మ అంటే డూ ఆల్ అవర్ యాక్టివిటీస్ ఫర్ కృష్ణ, కీప్స్ కృష్ణ యాజ్ ఎ సెంటర్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్. మన జీవితంలో భగవంతుడు సెంటర్ చేసుకొని ఏం పనులు చేస్తున్నా సరే అవి కృష్ణుడు దాన్ని అకర్మగా ట్రీట్ చేసి, ఆయన కోసం చేసినట్టుగా ట్రీట్ చేసి, కొత్తగా రిజల్ట్స్ లేకుండా మనకున్న కర్మల్ని పోగొట్టి మనకున్న పాపాలని అన్ని ధ్వంసం చేసి సర్వజన్మాన్ని పరిత్యజ్య అన్నట్టు ఫైనల్గా ఆయన దగ్గరికి తీసుకెళ్లే అర్హత మనకు ఏర్పడుతుంది. రైట్. సైన్స్ ఆఫ్ యోగా. దిస్ ఇస్ వాట్ వి డిస్కస్డ్ లాస్ట్ టైం. వి ఆల్సో డిస్కస్డ్ అబౌట్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ అబౌట్ సోర్సెస్ ఆఫ్ కర్మ, ఎలా వస్తుంది, మనసా వాచా కర్మణ. అట్లీస్ట్ కలియుగంలో మన మనసుతో చేసిన కొన్ని చెడు ఆలోచనలకు ఇమీడియట్ గా నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ లేవు. వేరే త్రేతాయుగంలో, ద్వాపరయుగంలో మనసులో చెడు ఆలోచన దానికి కూడా పనిష్మెంట్ ఉండేది. ఇప్పుడు మనకి ఏంటంటే ఓన్లీ కర్మలు, అంటే మన చేత్తో నెగిటివ్ యాక్షన్ ఏమైనా చేస్తే, ఇప్పుడు మన మనసులో చెడు ఆలోచన వచ్చింది, బట్ దాన్ని మనం కనుక కంట్రోల్ చేసుకొని, ఎందుకంటే ఆలోచన ఈజ్ 1 స్టెప్ బిఫోర్ ద యాక్షన్. ఫస్ట్ ఆలోచన వస్తేనే మనం యాక్షన్ చేస్తాం. ఏదైనా మనకి ఏదైనా తినాలనిపించింది అనుకోండి, ఆలోచన వస్తే వెంటనే స్విగ్గీలోకి వెళ్ళి ఆర్డర్ చేసుకుంటాం, ఆలోచనతో స్టార్ట్ అవుతుంది. సో ఆలోచన దగ్గర ఆపగలిగితే ఆ యాక్షన్ మనకి ఆ కర్మ అంటకుండా ప్రయత్నం చేస్తామన్నమాట. కలియుగంలో అట్లీస్ట్ ఆలోచనకి శిక్ష లేదు, కర్మలకే, మనం చేసే యాక్షన్స్కే మనకి పాజిటివ్ అయితే పాజిటివ్, నెగిటివ్ అయితే నెగిటివ్ రిజల్ట్స్ మనకు వస్తున్నాయి. రైట్. సో నౌ వీఆర్ గోన్ ఎంటర్ ఇన్ టు ఎ న్యూ టాపిక్ కాల్డ్ యోగా. దిస్ ఈజ్ ఏ very detailed topic. We'll see how much ever we can cover today, because we have to understand about a lot of things.
అసలు యోగా అంటే ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద పర్పస్ ఆఫ్ యోగా, యోగా ladder step by step, because there are so many karma yoga, జ్ఞాన యోగా, అష్టాంగ యోగా, భక్తి యోగా, బుద్ధి యోగా, ఇలా చాలా మనం వింటూ ఉంటాం. అండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ మీనింగ్స్ ఫర్ ఆల్ దీస్ యోగాస్. సమ్ పీపుల్ సే ఏదన్నా ఒకటేనండి, మీరు ఏదన్నా తీసుకోండి చివరికి భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తూ ఉంటారు. కర్మయోగ చేసినా, జ్ఞానయోగ చేసినా, ఏం చేసినా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తారని. సో నిజంగా ఏది పట్టుకున్నా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామా, అన్ని యోగాలు ఒకటేనా, అందులో ఒకటి ఈజీ ఒకటి కష్టం అలాంటిది ఏమైనా ఉందా, ఆర్ అన్ని ఒకటేనా, అన్ని అమలు పరచడానికి కూడా ఈజీనేనా? దిస్ ఇస్ వాట్ విల్ ట్రై టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్ టు అండర్స్టాండ్, because we all have so many misconceptions about these yogas. So today we'll try to understand. Then final ga culmination of all yoga, right? So, and what is the highest yoga? When there are so many yogas, what is highest? మనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది కదా, ఎప్పుడు ఆ క్వశ్చన్ వస్తుంది కదా, ఏదన్నా ఉంటే ఇందులో హైయెస్ట్ ఏంటి, ఇందులో మాక్సిమం రిజల్ట్స్ దేంట్లో వస్తాయి, ఇందులో ఫాస్ట్గా ఏదవుతుంది? దట్ ఈస్ వాట్ వీఆర్ ఆల్ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ కలియుగ, బికాస్ వీ వాంట్ ఆల్వేస్ క్విక్ బక్స్. ఫాస్ట్ ఏంటి, హైయెస్ట్ ఏంటి? సో we'll try to understand. Again, this is not our own interpretation, this is interpretation. What did Krishna say in Bhagavad Gita? Today we'll touch many slokas in Bhagavad Gita, and if time permits we'll go into sloka by sloka of chapter 12. Bhakti Yoga gurinchi Krishnudu cheppindi, we'll try to, even there are 20 slokas in smallest chapter, most powerful chapter, essence of the entire this one. Then at least meanings we'll try to understand today, if time permits, if we can go into that level of detail. If we don't have time, we'll try to break this into 2 sessions. సో మనకి యోగా అనగానే వాట్ డస్ కమ్ ఇన్ టు అవర్ మైండ్? ఆసనాలు. యోగా అనగానే మన మైండ్లో వచ్చేది ఫిజికల్ ఆసనాలు. అండ్ ఆఫ్టర్ మోడీజీ హెస్ కమ్, హీ హెస్ ప్రమోటెడ్ యోగా ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్, యోగా డే అని చేసి ఇంటర్నేషనల్ లెవెల్ చేశారు. అండ్ లాట్ ఆఫ్ వెస్టర్నర్స్ యోగా అంటే దే థింక్ ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. దేర్ ఆర్ సో మెనీ ఫన్నీ థింగ్స్. సో యోగా అంటే మన మైండ్లో కూర్చుని ఏంటంటే సంబడి సిట్టింగ్ ఇన్ మౌంటైన్స్ అండ్ డూయింగ్ సంథింగ్, లేదా సంబడి విత్ టైట్ ప్యాంట్స్ వేసుకొని they are jumping up and down, or somebody with having special powers, fire lo kuchuna. We see so many kinds of mystic things మనం చూస్తూ ఉంటాం. Somebody were able to sit in fire, somebody were able to sit in nails. మనకి వాట్సాప్ లో బోల్డ్ అని ఫార్వర్డ్స్ వస్తూ ఉంటాయి హిమాలయ యోగుల గురించి. లైక్ లాస్ట్ ఇయర్ ఐ సా వన్ పర్సన్, ఈ ఈస్ 105 years old అంట. హీ వాస్ లుకింగ్ లైక్ 60-year-old మ్యాన్ లాగా ఉన్నాడు. ఆయన వయసు 105 అంట. అంత సూపర్ ఫిట్ గా ఉన్నారు. హీ వాస్ టెలింగ్ హీస్ 105, ఆయన 60 లాగా ఉన్నారు. So he's a Himalayan yogi. He's been practicing yoga since many decades. Super fit గా ఉన్నారు. He's traveling. ఆయన హిమాలయాల మంచుల్లో కూడా చెప్పులు వేసుకోకుండా తిరుగుతారంట ఆయన. నేను నిన్న యాక్చువల్గా 2 days బ్యాక్ we have seen videos, no, మంచులో నడుస్తూ వెళ్తున్న వీడియోస్. We also have seen some videos like some people are ఇలా స్టీప్ గా ఉన్న కొండ ఎక్కటానికి, ట్రెక్కింగ్ కి మన వాళ్ళు ఎంతో కష్టపడుతుంటే. హరే కృష్ణ, ఎలా ఉన్నారు? ఎక్కటానికి ఎంతో కష్టపడుతూ ఉంటే వి సీ సమ్ పీపుల్ లైక్ టక్ 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 టక్, ఒక యోగి వాక్ చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతున్నాడు. ఈ పక్కన వాళ్ళు దేవర్ హ్యావింగ్ సో మెనీ ఆర్మర్, ఆ రకరకాల క్లిప్స్ హ్యాంగ్ అవన్నీ పెట్టుకొని మధ్య మధ్యలో బ్రీతింగ్ కంట్రోల్ చేసుకుంటూ వాళ్ళు ఎంత కష్టపడి ఎక్కుతుంటే ఒక యోగి టక్ 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 నడుచుకుంటూ ఎక్కేస్తున్నాడు. అండ్ ఆల్ దీస్ ఈస్ పాసిబుల్ ఇన్ ఇండియా. అండ్ ఎస్పెషలీ ఇండియా ఈజ్ వెరీ అట్రాక్టివ్ టు వెస్టర్నర్స్ మెయిన్లీ బికాస్ ఆఫ్ యోగా ఉంది. సో మెనీ వెస్టర్నర్స్ కమ్. నేను ఫ్యూ ఇయర్స్ బ్యాక్ ఐ వెంట్ టు కుంభమేళా. I went to Kumbh Mela in Prayagraj. అక్కడ ఐ హావ్ సీన్ సో మెనీ నాగబాబాస్ అంటారు, మీరు చూసే ఉంటారు. నాగబాబాస్, నాగ సాధుస్ అనే. ఐ వాస్ క్యూరియస్, ఐ వాంటెడ్ టు గో అండ్ సీ దెమ్. సో అవన్నీ వెళ్ళి వాక్ చేసుకుంటే ఐ వాస్ సీయింగ్ దెమ్. దే ఆల్ లుక్, ఐ మీన్ అనకూడదు కానీ దే ఆల్ లుక్ వెరీ ఫన్నీ. ఒళ్ళంతా విభూది రాసుకొని డిఫరెంట్ గా వాళ్ళందరూ దే ఆర్ ఫాలోయింగ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ అ థింగ్. కొంతమంది ఏంటంటే ఒంటి మీద నూలు పోగులేదు, గాగుల్స్ వేసుకొని కొంచెం డిఫరెంట్ గా కూడా కనబడుతున్నారు. వాళ్ళందరూ ఎట్లా వస్తారు, ఎట్లా వెళ్తారు ఎవరికి తెలియదంట. ఏ బస్సు ఎక్కి వచ్చారో ఎట్లా వచ్చారో కూడా తెలియదు అంట. దే ఆల్ కమ్, సడన్ గా ఒక 1 night వ్యానిష్ అయిపోతారంట అంతమంది. మామూలుగా మనం తిరుపతి వైకుంఠ ఏకాదశి నాడు 10 లక్షల మంది వెళ్ళారంటే ఆ 10 లక్షల మంది కొండ దిగి బయటికి రావాల్సిందే. బట్ ఇక్కడ నాగబాబాస్ వాళ్ళు ఎలా వస్తారో ఎలా వెళ్తారో ఎవరికి తెలియదు అంట. కొంత అయ్యాక మాయమైపోతారంట. దే ఆల్ ఇక్కడ డిసపియర్ అయిపోయి దే అపియర్ ఇన్ హిమాలయస్ అని విన్నా నేను. అండ్ సో ఇట్ ఈస్ లైక్ దట్. సో సంబడి, వీ థింక్ యోగా అంటే ఫ్లెక్సిబుల్ బాడీ, ఆర్ వీ థింక్ సమ్ పీపుల్ హూ కెన్ డూ మ్యాజిక్. ఎస్పెషల్లీ ఇండియా ఇస్ వెరీ ఫేమస్. మన దృష్టిలో ఏంటంటే ఎవరన్నా ఒక చిన్న మిరకల్ చేయగానే దేవుడు అనుకుంటాం మనం. కొంచెం విభూతి తీసేయగానే ఈయన సాక్షాత్తు పరమాత్ముడు అనుకుంటాం. అలా దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ కెన్ డూ స్మాల్ మిరకల్స్ చేయగలిగే వాళ్ళు వాళ్ళ ఇండియాలో చాలా మంది ఉన్నారు. వాళ్ళందరూ భగవంతుడా? వీ కెనాట్ సే దట్ వన్, రైట్?
సో బేసికల్గా ఇవాళ యోగా అంటే ఏంటంటే వీఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ బై ద మీడియా. మీడియా యోగా గురించి ఏం చూపిస్తే మన మైండ్లో యోగా అంటే అదే ఉంటుంది, రైట్? అండ్ డిఫరెంట్ పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ అండర్స్టాండింగ్. సిమిలర్లీ, సో యోగా అంటే లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ థింక్ ఇట్ ఈస్ ఫర్ హెల్త్, ఆర్ సమ్ పీపుల్ థింక్ దట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్సో ఫర్ సమ్ స్పెషల్ బెనిఫిట్స్. ఇలా చేస్తే ఆ బెనిఫిట్ వస్తుంది, ఇలా చేస్తే ఈ బెనిఫిట్ వస్తుంది అన్నది. ఆర్ సమ్ పీపుల్ సే ఇట్ ఈస్ టు ఇంక్రీజ్ యువర్ లైఫ్ స్పాన్. Yoga is to increase your lifespan. They are all important. I am not saying they are no. And there are so many types of yogas. We cannot even imagine. Google ki yoga ani kotti chuste 10 రోజులైనా సరే ఆ గూగుల్ నుంచి ఇంకా బయటికి రాం, అన్ని దొరుకుతాయి. There are so many things like yoga for men, women's yoga, kundalini yoga, hatha yoga, Iyengar yoga, power yoga, Bikram yoga, Ashtanga yoga, acro yoga, aerial yoga, vinyasa yoga. There are so many kinds of things. ఈ మధ్య డాగ్ యోగా కూడా వచ్చింది. డాగ్ యోగా అంటే దే బేసికలీ ఇట్స్ హియర్, ఇట్స్ కాల్డ్ డోగా. డాగ్తో కలిపి చేస్తారు డాగ్ యోగా, వాళ్ళ కుక్కతోటి, పెట్ డాగ్తో చేస్తుంటారు. అండ్ సమ్ పీపుల్ టు డాన్స్ యోగా, అండ్ దెర్ ఇస్ ఆల్సో లైక్ హిప్ హాప్ యోగా, ఫన్నీ. దెన్ హార్మోనికా యోగా అంటే మ్యూజిక్ హార్మోన్ తోటి డాన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. ఆ కరియోకి యోగా, పాటలు పాడుతూ డాన్స్ చేస్తుంటారు. సో యోగాస్ మీనింగ్ భ్రష్టత్వం అయిపోయింది. దిస్ ఇస్ వాట్ పీపుల్ థింక్ లైక్ దట్. సో this is what people are thinking. The moment yoga ani ఏ జనరల్ కాంటెక్స్ట్ లో వచ్చినా అయితే we talk about yogasanas or we talk all kinds of this kind of things. But భగవద్గీతలో కృష్ణుడు యోగా అంటే ఏం చెప్పాడు, అది దట్ ఈస్ అవర్ కోర్ ఫోకస్ నౌ. వాట్ డిడ్ కృష్ణ సే అబౌట్ యోగా? బికాస్ కృష్ణ సేస్ సో మెనీ శ్లోకాస్, బికమ్ ఎ యోగి ఆర్ బికమ్ ఎ బుద్ధి యోగి, బికమ్ ఎ నిష్కామ యోగి, ఇట్లా చాలాసార్లు అంటాడు. అంటే కృష్ణుడు యోగి అన్నాడంటే ఆయన మన సంసారం వదిలేసి హిమాలయస్లోకి వెళ్ళి కూర్చొని తపస్సు చేయమని అన్నాడా? కాదు కదా, రైట్? సో లెట్ us అండర్స్టాండ్ 6th chapter 4:6. తపస్విబోధికో యోగి జ్ఞానిభ్యోపి మతోధిక కర్మిభ్యాశ్చాదికో యోగి తస్మాత్ యోగి భవార్జున. సో ఏ యోగి ఈస్ గ్రేటర్ దాన్ ద ascetic. Ascetic అంటే like sarvasanga pasichaka type lo. A yogi is greater than them, and he is greater than the empiricist, and he is greater than the fruity worker. Ante karma kanda మీద వాళ్ళకన్నా higher. So Arjuna, in all circumstances, be a yogi. So Krishna is asking Arjuna, become a yogi. అంటే ఆయన అస్త్ర సన్యాసం చేయమన్నాడా, యుద్ధం చేయొద్దన్నాడా, వెళ్ళి తపస్సు చేయమన్నాడా? కాదు. ఫైనలీ కృష్ణ సెడ్ వాట్? ఫైట్ 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 ఫర్ ద కురుక్షేత్ర వార్ అని చెప్పారు. సో కృష్ణ is telling become a yogi. తపస్విభో మీన్స్ ఆస్టియర్ పర్సన్, అంటే తపస్సులు చేసేవాళ్ళు ఉంటారు కదా, రకరకాల ఆస్టెరిటీస్, నెలల పాటు, హరే కృష్ణమ్మ, నెలల పాటు ఆహారం తీసుకోకుండా ఉంటాం. కొంతమంది వాయుభక్షణ చేస్తుంటారు, కొంతమంది లైక్ రోజులు అన్నం తినకుండా, వాటర్ తాగకుండా రకరకాలుగా చేస్తుంటూ ఉంటారు. ఇండియాలో యూ విల్ ఫైండ్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ యోగిస్. సో అలాంటి ఆస్టియర్ పర్సన్ కన్నా జ్ఞానిభ్యో అంటే నాలెడ్జబుల్ పర్సన్, అంటే వాళ్ళ తత్వంలో దే ఆర్గ్యూ. ఈ శ్లోకాలు ఎలా చెప్పారు, ఆ శ్లోకాలు ఎలా చెప్పారు, వేదాసులు ఎలా ఉంది, ఈ ఉపనిషత్తులు ఎలా ఉంది, దే స్టార్ట్ ఆర్గ్యూయింగ్. అంటే దే సీ మోస్ట్ ఎంజాయ్మెంట్ ఇన్ ద ఆర్గ్యూయింగ్ ఫ్రమ్ ఎ శాస్త్రిక్ పాయింట్. వి జస్ట్ స్టార్టెడ్ టాకింగ్ అబౌట్ వాట్ ఈస్ యోగా, అండ్ దెన్ వీ డిస్కస్డ్ లైక్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ different types of yogas, and we finally came to what is Bhagavad Gita telling. Otherwise we know like hip hop yoga, all funny yogas and all. We were started discussing what is yoga as per Bhagavad Gita. Then karmibhya means కొంతమంది అంటుంటారు, ఏ అన్ని పక్కన పెట్టండి, మన పని మనం చేయటమే వర్కే వర్షిప్, నా ఉద్యోగం చేయటమే వర్షిప్, నా సంసారం చూసుకోవటమే వర్షిప్, ఇంక ఏ దేవుడు అవసరం లేదు, ఇది చేసుకుంటే చాలు, ఫైనల్ గా ముక్తి వచ్చేస్తుందని సమ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ లైక్ దట్. నా వర్క్ చేసుకుంటే చాలు అన్నది. సో బట్ కృష్ణ ఈస్ సేయింగ్ యోగి ఈస్ బెటర్ దాన్ ఏ ఆస్టియర్ పర్సన్, యోగి ఈస్ బెటర్ దాన్ ద నాలెడ్జబుల్ జ్ఞాని, యోగి ఈస్ బెటర్ దాన్ ఏ కర్మి జ్ఞాని అన్నిటికన్నా yogi is the highest. He is telling you become a yogi. So what is that become a yogi? Let's try to understand. So Bhagavad Gita 6.28. Yunjanyevam sadatmanam yogi vigata kalmasha sukhena brahma samparsham atyantam sukhamasnuti. So thus the self-controlled yogi, constantly engaged in yoga practice, becomes free from all the material contamination and achieves the highest state of perfect happiness in loving service to the Lord. అంటే ఇక్కడ కృష్ణుడు ఏమంటున్నాడు, ఎ సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ యోగి, హూ ఎవర్ ఆర్ యూ, బికమ్ ఎ యోగి అన్నాడు కదా. ఎ సెల్ఫ్ కంట్రోల్డ్ యోగి అంటే హీ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఆన్ హిస్ సెన్సెస్, హీ హ్యాస్ కంట్రోల్ ఆన్ హిస్ థాట్స్, కాన్స్టెంట్లీ ఎంగేజ్డ్ ఇన్ యోగా ప్రాక్టీస్. అంటే ఇలా కాలు మీద కాలేసుకుని ఉంచోవడం కాదు,
అంటే కాన్స్టెంట్లీ ఈజ్ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్, బికమ్స్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ ఆల్ ద మెటీరియల్ కంటామినేషన్, ఇంకా భౌతికపరమైన ఏ ఇంపాక్ట్ ఆయన మీద ఉండదు, అండ్ అచీవ్స్ ద హైయెస్ట్ స్టేట్ ఆఫ్ పర్ఫెక్ట్ హ్యాపీనెస్. సుఖ దుఃఖాలు ఎఫెక్ట్ చేయవు, కష్ట నష్టాలు ఎఫెక్ట్ చేయవు, ఆ స్థిత ప్రజ్ఞత అంటారు భగవద్గీతలో, ఆ స్టేజ్లో ఉంటే దెన్ దే ఆర్ ఇన్ ట్రాన్సెండెంటల్ లవింగ్ సర్వీస్ టు ద లార్డ్. అంటే ఎంతసేపు దే ఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ కృష్ణ, దే ఆర్ ఇన్ లవ్ విత్ ద గాడ్. ఆ స్టేట్లో ఉంటాం ఈజ్ ద హైయెస్ట్ యోగి. ఈజ్ డిఫైనింగ్ ఎ బౌండరీ ఫర్ అస్, వాట్ షుడ్ వి బికమ్. సో దట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ యోగి. నెక్స్ట్ 6:18, యదా వినియతం చిత్తం ఆత్మాని ఏవాతిష్టతే నిస్పృహ సర్వకామేభ్యో యుక్త ఇతి ఉచ్యతే తదా. When the yogi, by practice of yoga, disciplines his mental activities and becomes situated in transcendence, devoid of all material desires, he is said to be well established in yoga. So how do we know that we are in yoga? He is defining. He is saying that yoga means this is higher than that, this is higher than that, finally become a yogi. So మనకి ఎలా తెలుస్తుంది మనకి యోగంలో ఉన్నామంటే అర్థం ఏంటంటే, by practice of yoga, by doing it, disciplines his mental activities. He has a discipline of his activities. Yes, he has a control on his mind. ఆయన చేసే యాక్షన్స్ మీద కానీ ఆలోచనల మీద కానీ దెర్ ఇస్ అ కంట్రోల్. పొద్దున్న లెగవటం, స్నానం చేయటం, నామం చేయటం, భగవద్గీత చదవటం, పూజ చేయటం, దేర్ ఆర్ సర్టన్ డిసిప్లిన్స్ ఇన్ హిస్ లైఫ్. ఏకాదశి నాడు ఉపవాసం ఉంటాం. ఆల్ దీస్ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఆర్ అ పర్సన్ హూ ఇస్ హ్యావింగ్ డిసిప్లిన్ ఆన్ హిస్ మైండ్ అండ్ ఈస్ సిట్యుయేటెడ్ ఇన్ ట్రాన్సెండెన్స్. ట్రాన్సెండెన్స్ అంటే హీఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్. ఈస్ ఆల్వేస్ హ్యాపీ ఇన్ కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అండ్ డివైడ్ ఆఫ్ ఆల్ మెటీరియల్ డిజైర్స్. భౌతికమైన సంబంధమైన కోరికలు లేని పరిస్థితిలో ఉంటే ఈజ్ సెట్ టు బీ ఇన్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ యోగా. సో మనం ఇవాళ అక్కడ ఉన్నామా? లేవు. బట్ దట్ ఈస్ అ గోల్. వీ వాంట్ టు గెట్ దేర్ వన్ డే, బికాస్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ us have started our journey. Some of us have started our journey 100 lives back. Some have started 50 lives back. Some have started in this life. Some have started yesterday. We don't know. ఎవరు ఎక్కడున్నామో భగవంతుడికి తప్ప ఎవరికి తెలియదు. మనకి చాలా మంది చాలా సింపుల్గా కనిపించవచ్చు, బట్ ఇంటర్నల్గా, బికాస్ భక్తి ఈజ్ వెరీ ఇంటర్నల్ థింగ్, ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. ఎక్స్టర్నల్గా ఏదో నేను ఇలా పంచి కట్టుకున్నా, నామం పెట్టుకున్నాను కాబట్టి నేనేదో గొప్ప ఉండను కాదు. బికాస్ ఇంటర్నల్గా ఏమున్నది అన్నది ఓన్లీ భగవంతుడికే తెలుస్తుంది. భక్తి ఈజ్ ఆల్ వెరీ వెరీ ఇంటర్నల్ ప్రాసెస్, రైట్? సో హీఈస్ వెల్ ఎస్టాబ్లిష్డ్ ఇన్ యోగా. విల్ ట్రై టు అండర్స్టాండ్. దిస్ అ కాంప్లికేటెడ్ టాపిక్, విల్ అండర్స్టాండ్. సో ఇవాళ యోగా అనగానే దెర్ ఆర్ సో మెనీ బుక్స్ ఇన్ ద మార్కెట్. సమ్ ఆఫ్ యూ మీరు చదివి ఉండొచ్చు, ఐ డోంట్ నో ఎంతమంది ఏమి చదివారో. లైక్ ఐ హావ్ రిటన్ ఆటోబయోగ్రఫీ యోగి, చదివారా మీరు ఎవరన్నా? పరమహంస యోగానంద ఈ చివర is one of the world famous book. All over the world people have bought that book so much, where he has described, he is the, I don't know if you have heard మహావతారి బాబాజీ అని వినుంటారు మీరు. అప్పుడు సినిమా కూడా వచ్చింది, రజనీకాంత్ సినిమా, బాబా సినిమా అని. అప్పటి నుంచి పబ్లిష్ అయింది. ఆయన శిష్యుడు అనమాట యోగానంద, పరమహంస యోగానంద అని. He has written about this one. Like that, so many people have written, like Aurobindo has written, Swami Shivananda from the Divine Life Society. Like that, there are so many people, as latest as Sadhguru. Everybody has written about so many books about yoga. Ivala go Amazon ke liye yoga and books kodte, you will get some 1,000. So we don't need to refer all that one. For us, the best book is Bhagavad Gita. Bhagavad Gita, Krishna has explained Karma Yoga, Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Dhyana Yoga, and finally Bhakti Yoga in chapter 12. He has explained everything, the whole Bhakti ladder. So Ivala, today's session is a summary of almost like 6 to 8 chapters of Bhagavad Gita. We are trying to understand in a different way, PowerPoint format. We are trying to understand Bhagavad Gita. So Sri Krishna, Supreme Lord, gave the highest definition of yoga and explained the perfection of yoga. So we don't need to refer any of these books to understand what is yoga, what is the definition of yoga, how to become a yogi. Asli yoga ante em cheyali, ela undali anni we can refer Bhagavad Gita. That is our master book, right? 6.47, yoginam api sarvesam madgatene tutar atmana shraddhavan bhajate yomam same yukta tamo mata. Translation: of all the yogis, and together we discussed there are so many types of yogis: bhakti yogi, jnana yogi, dhyana yogi, karma yogi. Of all the yogis, the one with great faith, who always abides in me, thinks of me within himself, and renders bhakti to me, he is the most intimately united with me in yoga and is the highest of all. That is my opinion. So Krishna is making it very crystal clear. This is the conclusion. Of course, we'll go step by step to understand. Krishna is saying, of all the yogis, the one who has full faith in me, ఎవరికైతే నా మీద కంప్లీట్ ఫెయిట్ ఉండి
ఆల్వేస్ నా గురించి ఆలోచించి నా భక్తిలో ఎప్పుడు ఉండి నాతోటి ఒక అనన్యమైనటువంటి ఒక రిలేషన్ ఎవరైతే డెవలప్ చేయగలుగుతున్నారో దట్ పర్సన్ ఇస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ ద హైయెస్ట్ యోగి. దట్ ఈస్ మై ఒపీనియన్. కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇన్ 6.47. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మిమ్మల్ని ఎప్పుడన్నా ఛాలెంజ్ చేస్తే యూ కెన్ సే ప్లీజ్ రీడ్ 6.47. బికాస్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ. చాలా మంది ఏమంటారు తెలుసా, నేను ఇదివరకు చాలాసార్లు వినేవాడిని, భక్తి పూజ నామస్మరణ ఇస్ ఎల్కేజీ అండి, హైయెస్ట్ ఇస్ కళ్ళు మూసుకొని మెడిటేషన్ వేర్ యూ డోంట్ సీ ఎనీథింగ్, ఏమీ లేకుండా నిర్వికారంగా కళ్ళు మూసుకొని ఉంటావు ఇస్ ద పిహెచ్డి అండి అని కొంతమంది నా స్నేహితులు కూడా ఆర్గ్యూ చేసేవాళ్ళు ఇదివరకు. నేను నిజమేనేమో అనుకునేవాడిని. కరెక్టే, నాకు తెలియదు అప్పుడు నిజమేనేమో వాళ్ళు చెప్పింది అని అనుకున్నాను. తర్వాత ఎప్పుడైతే భగవద్గీత చదవటం మొదలెట్టానో ఐ అండర్స్టూడ్ దట్ ఆల్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ ఈస్ ఇన్కరెక్ట్. ఇప్పటికీ దర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ ఆర్గ్యూ, సో మెనీ యోగా ఇన్స్టిట్యూట్స్కి వెళ్తే దే టెల్ ద పీపుల్ హూ ట్రై టు టీచ్ మెడిటేషన్, ద పీపుల్ హూ ట్రై టు టీచ్ ఆల్ దిస్, దే విల్ సే భక్తి ఈజ్ ఎల్కేజీ, పూజ పునస్కారాలన్నీ ఎల్కేజీ అండి, మెడిటేషన్ ఇస్ డీప్ అంటారు. ఓకే, మెడిటేషన్ అంటే దెర్ ఇస్ అ డిఫరెంట్ వే. 24/7 యూ ఫీల్ దట్ కనెక్ట్ విత్ కృష్ణ, దెన్ దట్ ఈస్ ఆల్సో భక్తి ఓన్లీ. అలా కాకుండా ఇవాళ దేర్ ఆర్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. ఏంటంటే ట్యూబ్ లైట్ మీద కొళ్ళు మూసుకొని ధ్యానం చేయండి, లైట్ అంతా ఆర్పేసి ఒక చిన్న లైట్ వేసుకొని చేయండి, క్యాండిల్ మీద చేయండి, ఇట్లా దేర్ ఆర్ సో మెనీ కైండ్స్ ఆఫ్ థింగ్స్. సమ్ ఫుల్ఫిల్మెంట్ అని, దేర్ ఆర్ ఇన్నర్ ఫుల్నెస్ యోగా అని, దేర్ ఆర్ సో మెనీ mindfulness, there are so many kinds of preaching. Hare Krishna, there are so many kinds of preaching today, and unfortunately వాళ్ళ కలియుగంలో ఎలా ఉంటుంది అంటే everybody feels that my opinion or my idea is the best. ఇప్పుడు nobody want to accept. ఇప్పుడు వేరే ఇన్స్టిట్యూట్కి వెళ్ళి మీరు తప్పంట కదండి అంటే నన్ను ఒక తోపు తోస్తారు, వాళ్ళు వినరు, అది ఒప్పుకోరు. బట్ అందుకే మనం ఎవరిని నమ్మాలి? వీ హ్యావ్ టు లుక్ ఎట్ భగవద్గీత. వాట్ డిడ్ కృష్ణ సే? బికాస్ దట్ ఈస్ ద సోర్స్ ఫర్ అస్. ఇప్పుడు నేను కూడా భగవద్గీత కాకుండా నా సొంతగా ఏదైనా చెప్తుంటే మీరు 5 నిమిషాలు ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఏ నిమిషం అన్నా ఇఫ్ ఐ స్టార్ట్ టెల్లింగ్ సంథింగ్ ఆన్ మై ఓన్, నా ఉద్దేశంలో అనగానే మీరు ఇక్కడి నుంచి లేచి వెళ్ళిపోవచ్చు. ఎందుకంటే హూ ఆమ్ ఐ టు టెల్? కృష్ణుడు ఉద్దేశంలో, కృష్ణుడు భగవద్గీతలో ఇలా చెప్పాడంటే యూ కెన్ సిట్ అండ్ లిసన్. అథారిటీ ఈస్ కృష్ణ, ఐఎమ్ నాట్ ద అథారిటీ హియర్. నా ఒపీనియన్ ఇస్ నాట్ అథారిటీ, బికాస్ మై ఒపీనియన్ ఇస్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్డ్ బై మెనీ ఫ్యాక్టర్స్. నా లైఫ్, నా సర్కమ్స్టెన్స్, నేను పెరిగిన వాతావరణం, మా అమ్మగారు, మా పేరెంట్స్, ఇవన్నీ నా మైండ్కి ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేసి ఉంటుంది. బట్ వాట్ ఈస్ అథారిటీ? కృష్ణ ఇస్ ద అథారిటీ, భగవద్గీత ఇస్ ద అథారిటీ. సో బెటర్ ఇస్ నాట్ టు ఆర్గ్యూ విత్ పీపుల్. ఇఫ్ ఎవరన్నా ఆర్గ్యుమెంట్లో, అంటే ఆర్గ్యుమెంట్లో 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి తెలుసుకోవాలని ఒక ఆర్గ్యుమెంటు, నేనే గెలవాలని ఒక ఆర్గ్యుమెంట్. నేనే గెలవాలనుకున్న వాళ్ళతో మనం ఆర్గ్యూ చేయకుండా నువ్వే కరెక్ట్, నమస్కారం పెట్టేసో ఇస్ ఉత్తమం. ఎందుకంటే యూ విల్ సేవ్ యువర్ ఎనర్జీ అండ్ టైం. లేదా అవతల వ్యక్తి తెలుసుకోనే ఉద్దేశం ఉంటుంది, అప్పుడు హీ మైట్ ఆర్గ్యూ. దెన్ ఓకే, ఇట్ ఈస్ వర్త్ టు స్పెండ్ సమ్ టైమ్, ఒక 1/2 అవర్ 1 అవర్ ఆర్గ్యూ చేసినా, లేదమ్మా విను భగవద్గీత 6.47లో ఇలా చెప్పాడు, లెట్ మీ ఓపెన్ అండ్ రీడ్ ఫర్ యూ అని మీరు చెప్తే అవతల పర్సన్ వినే పొజిషన్లో ఉండి యా ఐ విల్ కరెక్ట్ మై సెల్ఫ్ అంటే ఇట్ ఈస్ వర్త్ ద ఆర్గ్యుమెంట్. అదర్వైజ్ యు ఆర్ కరెక్ట్. వితండ వాదన జల్ప అంతే. ఇనిషియల్ డేస్ ఐ యూస్ టు ఆర్గ్యూ, దెన్ ఐ అండర్స్టూడ్ ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్. ఇప్పుడు ఎవరన్నా మీ పాత చాలా తప్పండి అన్నారు అనుకో, అవునండి నాకు తెలియదండి, నేను ఈ పాతలో ఐఎమ్ హ్యాపీ అండి అంటాను. ఇప్పుడు నేను ఆర్గ్యూ చేయను, ఐఎమ్ హ్యాపీ విత్ దిస్ అండి, మీ పాత మీరు ఫాలో అవ్వండి అని. నా ఫ్రెండ్స్ కూడా కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేసేవాళ్ళు ఉంటారు చిన్నప్పటి నుంచి, దట్స్ ఫైన్, ఇట్స్ ఓకే. కొంతవరకు ఐ ట్రై టు ఆర్గ్యూ బియాండ్ ద మూమెంట్ ఐ అండర్స్టాండ్ ఇట్ ఈస్ దిస్ ఆర్గ్యుమెంట్ ఈస్ అట్ ఎన్ ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ బట్ నాట్ అట్ ఎ హార్ట్ లెవెల్, ఐ స్టాప్ దట్ ఆర్గ్యుమెంట్. Right? So let us continue. So what is yoga? Yoga means to unite. That is the definition from Krishna. Yoga means to unite. Yoga means to relink or revive. Yoga means union between individual consciousness and supreme consciousness. Uniting the soul with super soul. Uniting the soul with supreme soul. That is the definition of yoga. ఈ డెఫినేషన్ అర్థమైతే ఆల్ అదర్ యోగాస్, డాగ్ యోగా, గోల్ యోగా, ఆ ఫన్నీ యోగా, ఇలాంటి యోగా, ఆల్ దీస్ ఆర్ ఓకే, దే ఆర్ ఆల్ రిక్వైర్డ్ ఫ్రమ్ ఎ బాడీ లెవెల్. వి నీడ్ టు కీప్ అవర్ బాడీ ఫిట్, యోగా చేయాలి, తప్పు లేదు. బట్ అదే యోగా అనుకోవటం తప్పు. బాడీ మంచిగా ఉండాలి కాబట్టి వీ నీడ్ టు డూ సమ్ ఫిట్నెస్, సమ్ యోగాస్ చేయాలి. కొంతమంది మైండ్ కంట్రోల్ కోసం చేస్తుంటారు, లైక్ మైండ్ యాజిటేషన్ తగ్గటం కోసం మైండ్ చేస్తారు, దట్ ఈస్ ఆల్సో ఓకే, నథింగ్ రాంగ్. బట్ ఈస్ దట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ఇట్? మన మంత్ర చేయమని ఎందుకంటాం? మంత్ర త్రాయతే ఇది మంత్ర, దట్ మీన్స్ ద వన్ విచ్ విల్ కంట్రోల్ ద మైండ్ అండ్ డెలివర్ ద మైండ్. త్రాయతే ఇది మంత్ర.
శాస్త్రంలో చెప్పబడింది ఏంటి? ద బెస్ట్ వే టు కంట్రోల్ ద మైండ్ ఈస్ డూయింగ్ మంత్ర జప, నామ జప. అండ్ కలియుగంలో వి టాక్ అబౌట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర, విచ్ ఇస్ బికాస్ ఇట్స్ ద హైయెస్ట్ మంత్ర. అందుకనే దే టాక్ అబౌట్ నామ జప. నామ జప ద్వారా యూ కెన్ కంట్రోల్ యువర్ మైండ్, యూ కెన్ ఆల్సో ప్యూరిఫై యువర్ హార్ట్, యూ కెన్ ప్యూరిఫై యువర్ టంగ్, యూ కెన్ ప్యూరిఫై ఎవ్రీథింగ్. So when we perform yoga, we connect with purity and we also get purified. For example, son of a millionaire is automatically a millionaire. అంతే కదండి. వాడు ఏం కష్టపడక్కల, నాన్న కోట్లు సంపాదిస్తే కొడుకు పుడతంతోనే కోటీశ్వరుడు. చిన్నప్పటి నుంచి ఏ కష్టపడకుండానే కోటీశ్వరుడు. అట్లానే ఇఫ్ యు ఆర్ కనెక్టింగ్ విత్ గాడ్, గాడ్ హ్యాస్ గాట్ అన్లిమిటెడ్ గ్రేట్ క్వాలిటీస్. కృష్ణ భాగవతంలో చెప్తారు 64 క్వాలిటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. ఎప్పుడన్నా టైం ఉంటే విల్ టాక్ అబౌట్. ఇట్స్ ఎ వెరీ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ సబ్జెక్ట్. 64 బ్యూటిఫుల్ క్వాలిటీస్ ఆఫ్ కృష్ణ. మనలో కూడా అవన్నీ మైన్యూట్ లెవెల్లో ఉన్నాయి. అట్లీస్ట్ 40-45 క్వాలిటీస్. ద పీపుల్ హు ఆర్ ఎక్స్ట్రీమ్ డివోటీస్, సిన్సియర్ ప్యూర్ డివోటీస్, వాళ్ళలో 40-45 క్వాలిటీస్ అంటే మైన్యూట్ లెవెల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కైండ్నెస్ అన్నది ఒక క్వాలిటీ. భగవంతుడిలో ఆ కైండ్నెస్ అనేది అపారంగా ఉంటుంది, మనలో కొంతన్నా ఉంటుంది అది, రైట్? అట్లా దేర్ ఆర్ సో మెనీ గ్రేట్ క్వాలిటీస్ ఆర్ దేర్. సో ఇప్పుడు యోగా అంటే ఏంటి? వాట్ ఈస్ దట్ వి అండర్స్టూడ్? యోగా మీన్స్ యునైటింగ్ విత్ గాడ్, కనెక్టింగ్ టు దిస్ వన్, బట్ ఇట్స్ నాట్ మర్జింగ్. భగవంతుడిలో కలిసిపోతూ ఉంటారు, ఐక్యం అయిపోతూ ఉంటారు. అది కూడా ఒక రకమైన మిస్అండర్స్టాండింగ్. విల్ టాక్ అబౌట్. ఇట్స్ ఎ సెన్సిటివ్ సబ్జెక్ట్, బట్ ఐ విల్ ఎక్స్ప్లెయిన్. విల్ స్లోలీ ఐ ట్రై టు ఎక్స్ప్లెయిన్. కొంతమంది చాలా మంది గోల్ ఏంటంటే, మనకి తెలుగు సినిమాల్లో కూడా అలా చూపిస్తారు, టెంగ్ అని ఒక లైట్ వెలిగి భగవంతుడు అలా కలిసిపోతున్నట్టు చూపిస్తూ ఉంటారు. సో మనకి తెలియకుండానే చిన్నప్పటి నుంచి భగవంతుడిలో ఐక్యం అయిపోతూ ఉంటారు. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో నాట్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ హైయెస్ట్ అనమాట. ఎందుకంటే ఐక్యం అయిపోవటం అనేది, ఎందుకంటే సోల్ అండ్ సూపర్ సోల్ ఆర్ ఆల్వేస్ కో ఎగ్జిస్టెంట్. కృష్ణ నత్వేహం జాతునాశం. ఇప్పుడు ఏంటంటే ఈ సేస్ దట్ సోల్ నెవర్ హ్యాస్ అన్ ఎండ్. మనకు సోల్ హ్యాస్ నో ఎండ్, నో స్టార్ట్, నో ఎండ్. సో ఈ సోల్ ఇక్కడి నుంచి గోలోక వెళ్ళినా, వెన్ వీఆర్ ఎలిజిబుల్ వి గో టు వైకుంఠ గోలోక, వీఆర్ స్టిల్ గోన్ కంటిన్యూ, బట్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ స్వరూప. టుడే మై బాడీ ఈస్ మేల్ బాడీ, సత్యదేవత is my name given in this body. Next life I might be a dog, my name might be Tommy, I don't know. But when I am eligible to go back to Goloka, each one of us will know what is our original Swarupa. Original Swarupa, we will understand it. Then we will also understand our relation with Krishna, that we are his eternal servant. Jivera Swarupa hoy, Nityera Krishna Dasa. Adi understand cheskoto is the highest realization, that we are the eternal servant of the God. That we are not this body, we are the eternal servant of the God. ఎప్పుడైతే మనం ఇది కాదు అని తెలుస్తుందో దాని మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, విల్ టేక్ ఎ సింపుల్ ఎగ్జాంపుల్. మన ఇంటికి మెయిడ్ వస్తుంది, మేబీ పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు, పొద్దున్న 6 o'clock వచ్చి రాత్రి 9 వరకు పనిచేసాలి, ఇంటికి వెళ్ళిపోతుంది అనుకున్నాం. బట్ షీ స్టిల్ ఫీల్స్ దట్ దిస్ ఇస్ నాట్ హర్ హౌస్. డూ అగ్రీ? మన ఇంట్లో 20 గంటలు పనిచేసిన, లేదా ఫుల్ టైం మన ఇంట్లో ఇక్కడ ఉన్నా, దట్ మైడ్ విల్ బి స్టిల్ థింకింగ్ అబౌట్ హర్ హస్బెండ్ ఆర్ హర్ చిల్డ్రన్ ఆర్ ఫాదర్ అండ్ మదర్. వాళ్ళ ఊరు, లెట్స్ సే వాళ్ళ ఊరు విజయవాడ అనుకుందాం, వాళ్ళ ఊరు, ఆ ఊరు, ఆ పేరెంట్స్, ఆ ఇల్లు ఎక్కువ తలుచుకుంటూ ఉంటుంది ఇక్కడ ఉన్నా సరే రోజంతా. బికాస్ షీ విల్ నాట్ ఐడెంటిఫై హర్ సెల్ఫ్ విత్ దిస్ హౌస్. షీ విల్ థింక్ దట్ దిస్ ఈస్ ఆల్వేస్ టెంపరరీ. మై ఒరిజినల్ థింగ్ ఈస్ మై హౌస్ ఇన్ విజయవాడ. ది సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ నీడ్ టు బి కనెక్టెడ్ టు కృష్ణ. మనం ఇక్కడ ఉన్నా కూడా we always need to think that we are temporarily here. Our original home is Goloka Brindavana. We are temporarily here for some time in this body or some other body or some other body. ఈ డ్యూటీ అయిపోయాక I'm going to go back to my original home. ఆ థాట్ ప్రాసెస్ లో ఉండాలని శాస్త్రం చెప్తుంది మనకి ఎప్పుడు. దెన్ ఎక్కడున్నా సరే విల్ బి ఏబుల్ టు స్టిల్ కనెక్టెడ్. ఐ థింక్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఈస్ మదర్స్. పిల్లలు స్కూల్కి వెళ్ళిపోయినా పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు ఆ పిల్లల గురించి ఆలోచన ఉంటుంది. వాళ్ళు బ్రేక్, ఇది 10 అయింది, వాళ్ళు స్నాక్ తిన్నారా లేదా, లంచ్ తిన్నారా లేదా, మర్చిపోయారేమో. మదర్ విల్ బి ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఆఫ్ ద చైల్డ్ హోల్ డే. 3:15 వాళ్ళు వచ్చేస్తున్నారు. దిస్ హోల్ థింకింగ్, దట్ కనెక్షన్ ఇఫ్ యూ కెన్ ఎస్టాబ్లిష్ విత్ కృష్ణ, దట్ ఈస్ ద బెస్ట్. Actually, they say women can progress in bhakti much faster because వాళ్ళ మనసులో కన్సర్న్ అండ్ ప్రేమ ఎక్కువ ఉంటుంది when compared to the men. అదే పిల్లల నుంచి, అంటే పిల్లల్ని చూడొద్దని కాదు, అటువంటి ప్రేమ భగవంతుడు తిప్పగలిగితే they will make rapid progress because they have that natural concern. అరే ఎలా ఉన్నారు, ఏంటి, ఏమైందో అది. బికాస్ ఐ సీన్ ఇన్ అవర్ సత్సంగ్ ఆల్సో, టైం అయిపోయింది, వాళ్ళ కృష్ణుడు ఇంకా పడుకోబెట్టలేదు, వాళ్ళు 11 అయిపోయింది అంటారు. కొత్తల్లో నాకు ఆశ్చర్యంగా ఉండేది. బట్ యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. అదే ఇప్పుడు మా ఇంట్లో చంటి పిల్లలు ఉన్నారు, పడుకోబెట్టాలంటే మనం ఏం నవ్వం కదా, కరెక్టే అనుకుంటాం. కానీ కృష్ణుడు పడుకోబెట్టాలి 10 అయింది అనగానే, ఏంటి వీళ్ళకి పిచ్చా, ఏంటి ఇట్లా మాట్లాడుతారని అనిపిస్తూ ఉంటుంది మనకి. బట్ వన్స్ దే డెవలప్ దట్ రిలేషన్, దే ఫీల్ లైక్ ఐ నీడ్ టు మేక్ కృష్ణ స్లీప్,
I need to wake him up in the morning. I need to give him breakfast. I need to give him lunch. I need to give him evening snack. ఇప్పుడు కృష్ణ అంటే ఐ టెల్ యూ స్మాల్ థింగ్. ఒకసారి శ్రీల ప్రభుపాద, యాజ్ యూ నో, శ్రీల ప్రభుపాద, ఐ టోల్డ్ దట్ హీ హస్ కన్స్ట్రక్టెడ్ అరౌండ్ 108 temples all over the world. ఒకసారి హీ వెంట్ టు వన్ టెంపుల్. ఆ టెంపుల్కి వెళ్ళి ఆయన ఆల్మోస్ట్ డిటి దగ్గర చాలాసేపు రాధాకృష్ణ అలా చాలాసేపు చూస్తూ ఉన్నారన్నమాట. చూస్తూ ఉండి అడిగారు, ఏంటి కృష్ణుడు ఇవాళ కొంచెం ఇట్లా బాగా డల్గా మత్తుగా ఉన్నాడు ఏంటి కృష్ణుడు అని అన్నారు. అని పూజారిని అడిగారు. పూజారిని అడిగితే వాస్ టెల్లింగ్, పూజారి వాస్ షాక్డ్ బికాస్ శ్రీల ప్రభుపాద వాజ్ ఏబుల్ టు సీ గాడ్ ఇన్ ద డిటి ఫామ్. హీ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ హిమ్. మనకు అలాగే కనబడుతుంది బికాస్ హీఈస్ ద ప్యూర్ డివోటీ. హీ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ. ఆయన అన్నారంట, యా ఇవాళ యాక్చువల్గా రోజు 4 o'clockకి లేపుతాం కృష్ణుడిని. ఇవాళ నాకు పని ఉంది, చాలా లాంగ్ ట్రావెల్ ఉందని 2ంటికి లేపాయని నేను ఆయనకి బట్టలు కట్టేసేసి నైవేద్యం పెట్టేసేసి నా పని మీద వెళ్ళిపోయాను అన్నాను. అంటే సీ దట్ పర్సనల్ కనెక్షన్. హీ వాజ్ ఏబుల్ టు సీ ద గాడ్ గెటింగ్ అప్ 2 hours బిఫోర్ అండ్ హీ వాజ్ ఫీలింగ్ స్లీపీ అన్నట్టు. అఫ్ కోర్స్ కృష్ణ మన డే ఈజ్ సో స్మాల్, 24 hours. ఫర్ కృష్ణ డే ఈజ్ millions of years. సో అటువంటి వ్యక్తికి ఫీలింగ్ స్లీపీ అంటే దట్ ఈస్ ద పర్సనల్ కనెక్షన్. భగవంతుడితో హౌ ఆర్ వి గెటింగ్ దట్ పర్సనల్ కనెక్షన్ విత్ సచ్ ఏ బిగ్ సుప్రీం లార్డ్? త్రూ ద అర్చ విగ్రహ ఇన్ అవర్ హోమ్. మన ఇంటికి పవర్ ఎలా వస్తుంది? ఎక్కడో పెద్ద పవర్ గ్రిడ్ నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు గ్రీన్ హౌస్ టు ద సబ్ స్టేషన్. అక్కడి నుంచి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ టు ఎవ్రీ హౌస్, అండ్ ఎవ్రీ హౌస్ నుంచి ఎవ్రీ రూమ్, అండ్ ఎవ్రీ రూమ్ నుంచి ఎవ్రీ ఎలక్ట్రికల్ ఐటమ్ ఈస్ వర్కింగ్ బికాస్ వీఆర్ ఆల్ కనెక్టెడ్ టు దట్ బిగ్ సోర్స్. ఇన్ ఎ సిమిలర్ వే, గాడ్, such big God who cannot be seen with eyes is coming to your home as an archa vigraha. మీ ఇంట్లో ఆ విగ్రహంలో అర్చ విగ్రహ. సో దట్ యూ కెన్ డెవలప్ దట్ కనెక్షన్. యూ కెన్ డెవలప్ దట్ కనెక్షన్ టు కృష్ణ యాజ్ ఏ కొంతమందికి వాత్సల్య ప్రేమ ఉంటుంది. దే సీ కృష్ణ యాజ్ దేర్ సన్. చిన్ని కృష్ణుడు పెట్టుకొని కృష్ణ ఇస్ మై సన్ అంటారు. కొంతమంది దే ఫీల్ లైక్ కృష్ణ ఇస్ మై ఫ్రెండ్. కొంతమంది దే ఫీల్ లైక్ కృష్ణ ఇస్ లైక్ మై ఫాదర్. సో దే హ్యావ్ ఎ డిఫరెంట్ రిలేషన్షిప్స్ విచ్ ఆర్ డెవలప్డ్. Right, let's continue. So let us discuss some of the great souls who we can say they are in yoga. For example, Hrishikesh Mafatlal. He is the chairman of Mafatlal groups. ఆయన పొద్దున్న 16 rounds చేయకుండా he doesn't go out. You can imagine chairman of a group అంటే ఎంత బిజీ ఉంటాడు మ్యాన్. ఆయన 16 rounds చేయకుండా he doesn't start his day. Right. He says chanting mantra has helped me to face all the ups and downs in my life with a great confidence and peace of mind. Now Albert Bush Ford, he is the CEO of Ford. He is the Ford Motors CEO. He is a full-time Krishna devotee. He is the one who is constructing Mayapur Chandrodaya temple in Mayapur. మన ఇంట్లో ఈ గోలోక చార్ట్ మీకు ఒకసారి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. సో దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ టెంపుల్ ఆఫ్ వేదిక్ ప్లానిటోరియం అని. యూ కెన్ సర్చ్ TOVP అని సర్చ్ చేసి చూడండి మీరు. యూ కెన్ అండర్స్టాండ్. దే ఆర్ కన్స్ట్రక్టింగ్ దిస్ మోడల్ ఆఫ్ దిస్ 14 planets. సో అట్లా మెట్లు ఎక్కితే వీ కెన్ స్టార్ట్ సింగ్ ఒక్కొక్క లోకో ఎలా ఉంటుంది, కిందకి వెళ్తే పాతాళ లోకో. ఈ 14 planets దే ఆర్ బిల్డింగ్ దిస్ వన్ సో దట్ పీపుల్ కెన్ విజువల్లీ అండర్స్టాండ్ హౌ ఆల్ ద 14 planets ఆర్ దేర్, హౌ ద గోలోక ఇస్ దేర్. He is the major contributor for that one, and he is the final in charge of that one, being a foreign body, right? So chanting Hare Krishna Mahamantra has made a tremendous impact in my life. That's what he's telling Ford Motors CEO. Now this lady, Vicky Overon, she is one of the famous French model. She comes in almost all the celebrities, very big magazines. Like she is now very sincere. By starting to chant mantra, I feel tremendous happiness. She's become like a full-time Krishna devotee. Similarly, ND Desai, leading Indian industrialist, APAR Limited. So he says, I have been chanting mantra for many years and I have never found anything more pleasurable. People in big, like Ford Motors CEO కన్నా మనం బిజీనా? ఎగ్జాంపుల్ పోల్చుకుంటే ఒక రిషికేశ్ మఫత్లాల్ కన్నా మన లైఫ్ బిజీ లైఫా? బట్ దే ఆర్ ఏబుల్ టు గివ్ టైమ్ టు కృష్ణ. దే ఆర్ ఏబుల్ టు ప్రయారిటైజ్ దేర్ భక్తి లైఫ్ సాధన. And some of them get up at 4 o'clock and do Mangalarti every day, all 365 days. 4 o'clock they get up wherever they are. Like that. So వాళ్ళని మనం యోగి అనొచ్చు మనం. These people whom we are discussing, these 4 people, we can call them yogi. Based on the definition what we know, these persons can be called a yogi. ఈ డెఫినేషన్ తెలియపోతే మన దృష్టిలో యోగి అంటే కాషాయం వేసుకొని, గడ్డలు పెంచుకొని, జుట్లు జడలుగా ఉండి, మై హోమ్ ఇస్ హిమాలయస్ అంటేనే we think he is a yogi. But ఎప్పుడైతే we understand that a person who is well connected with God is yogi అని తెలిస్తే, you and I are also yogi. If we develop that relation with Krishna, if we are working for that connection, everybody can become a yogi.
That's what Krishna is telling, become a yogi. That's what Krishna is telling. So let's continue. Actually, we don't need to spend so much time on this because we are all materialist. So basically, before we are trying to understand a spiritualist, there is a small definition of spiritualist, but we tried to discuss all this in the first line. So there are people who are like law abiders, law breakers. Law abiders ante who want to keep the law. They are like 1% of the people today. 99% of the people eppudu avakasam vaste law break cheyadaniki try chestuntam manandaram. So this we discussed in our first session. Ahara nidra bhayam maidunam cha. Samanya hetat pasubir naranam dharmo hi eko adhiko vishesho dharmena hina pasuhi samana. This was the first sloka in the first session we discussed about. Ahara nidra bhayam maidunam cha. A person who is always busy eating, sleeping, enjoying with family and taking care of the family, ee chakkarlo tirugutunnollu is considered as a materialist. That because they are continuing in that life cycle. Our family attachment thought to you are taking birth again, you are continuing like that. Your cycle is continuing. Janma mruchu jara vyadi. Eating, sleeping, ahara nidra bhayam maidunam cha. But they don't think asala ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది, నాకు ఇలా ఎందుకు వస్తుంది, అసలు చావు అంటే ఏంటి, చావు ఎందుకు వస్తుంది, మళ్ళీ జన్మ అంటూ ఉందా, హూ ఇస్ గాడ్, వాట్ ఈస్ మై రిలేషన్ విత్ ద గాడ్, భగవంతుడితో నా రిలేషన్ డెవలప్ చేసుకోవడానికి నేను ఏం చేయాలి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ వాళ్ళకి మైండ్లో రానే రావు. ఒకవేళ ఎవరన్నా అలాంటిది మాట్లాడినా మీకు నమస్కారం అంటారు. దే వాంట్ టు గో అవే ఫ్రమ్ ద టాపిక్స్ బికాస్ దే వాంట్ ఓన్లీ ఎంజాయ్. ఎంతసేపు నా లైఫ్ నేను ఎంజాయ్ చేయాలి, నేను సంపాదించి నేను ఎంజాయ్ చేస్తే తప్పేంటండి అంటారు కొంతమంది. నేను సంపాదించుకుంటే నేను ఎంజాయ్ చేస్తే ఇది నా లైఫ్, మీ ఇష్టం ఏంటి. సో ఇట్లా అడిగేవాళ్ళు కూడా ఉంటారు. సో దే డోంట్ వాంట్ టు థింక్ అబౌట్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. సో శాస్త్ర ఇస్ వెరీ హార్డ్ సమ్టైమ్స్. ఇట్ సేస్ దే ఆర్ లైక్ డాంకీస్. In fact, Shastra is very harsh sometimes. He uses very words. All of us are like, I mean, if I can use that word, all of us are like donkeys. ఎందుకంటారు చెప్పనా? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ డాంకీ ఏం తింటుందండి? పిజ్జా బర్గర్ తింటుందా? డాంకీ ఏం తింటుంది? గడ్డి తింటుంది కదా. ఆ గడ్డి ఎక్కడన్నా లేదా ఇవాళ ఇండియాలో? ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉంటుంది కదా. ఎక్కడ పడితే అక్కడ ఉన్న గడ్డి కోసం అక్కడ తీసుకోకుండా పొద్దునుంచి సాయంకాలం వరకు అడ్డమైన చాకరీ చేసి ఆయన మళ్ళీ ఇచ్చేది ఆ కొంచెం గడ్డే ఇస్తాడు ఓనర్. అంత 14 గంటలు పనిచేశాక కొంచెం గడ్డి తీసుకొచ్చి ఆయన దగ్గరికి వేస్తే ఆహా ఎంత ఆనందపడి ఐ గాట్ ద రిజల్ట్ అని ఆనందంగా గడ్డి తింటూ ఉంటుంది. బట్ ద సేమ్ గడ్డి ఈజ్ అవైలబుల్ ఎవ్రీవేర్. ఈ 14 గంటలు పని చేయకుండా బయటికి వెళ్ళిపోయి ఏ పొలాల్లో గడ్డి తింటూ ఆ గాడిద ఉండొచ్చు, బట్ అలా ఉండదమ్మ. శాస్త్ర ఈస్ కంపేరింగ్ అవర్ లైఫ్ విత్ దిస్ వన్ అనమాట. అంటే ఏంటంటే మన రాత్రింబళ్ళు కష్టపడి ఒక చిన్న రిజల్ట్ తీసుకొని, టెంపరీగా ఉండే రిజల్ట్ తీసుకొని దాంట్లోనే ఎక్కువ ఆనందం పొందుతూ ఈ సైకిల్ కంటిన్యూ అవుతుందని శాస్త్ర సమ్టైమ్స్ ఈస్ వెరీ హార్డ్ ఆన్ అస్. బికాస్ లేకపోతే మనం ఏనో. సో we don't, I think this is basically like, they're all busy people like always enjoying. Right. Let us try to understand the difference between spiritualist and materialist. Materialist ante general people, spiritualist ante. So youth and marriage, kids and family, different ages, old age and retirement to preparing for death. These are different ages. ఇది కొంతమంది నన్ను ఛాలెంజ్ చేస్తారు. ఎంజాయింగ్ ఈజ్ అప్ టు 80 అని కూడా అంటారు కొంతమంది. సో శాస్త్ర సేస్ దట్ వన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్స్ సీ స్పిరిచువల్ లైఫ్. స్పిరిచువల్ లైఫ్ వాట్ దే సే ఇస్, అంటే యూత్ యవ్వనంలో 15 to 25, they think like I don't need to compete so much beyond a point because my life is not to exhaust and waste. For example, కొన్నిసార్లు 16 గంటలు 20 గంటలు పనిచేస్తే కానీ యూ డోంట్ గెట్ ప్రమోషన్, యూ డోంట్ గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్, యూ డోంట్ టర్న్ లాట్ ఆఫ్ మనీ, యూ డోంట్ ఇన్వెస్ట్ ఇన్ బిగ్ ప్రాపర్టీస్ అండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. దే విల్ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ స్పిరిచువలిస్ట్ ఒక స్టేజ్ దాట్ నాకు ఇది అనవసరం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఐ నీడ్ టు చాంట్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర ఎవ్రీడే, ఐ నీడ్ 1 hour 45 minutes. భాగవతం చదువుకుంటే ఐ నీడ్ ½ an hour. నాకు 2.5 గంటలు నాకు అవసరం. ఇప్పుడు నా వర్క్ కోసం ఇంకా ఎదగాలని చెప్పి అది కూడా పక్కన పెట్టి నేను డబుల్ ట్రిపుల్ ఎంత ప్రమోషన్స్ వచ్చినా ఐఎమ్ గోయింగ్ అవే ఫ్రమ్ మై కోర్. సో ఎక్కడొక్కడ ఐ నీడ్ టు హ్యావ్ సమ్ టైమ్ ఫర్ మై స్పిరిచువల్ సాధన అని అలా ప్రయారిటైజ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు పీపుల్. రైట్. సెటిలింగ్ అంటే దే స్టార్ట్ థింకింగ్ వెన్ విల్ ఐ ర్యాప్ అప్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్ అండ్ గ్యావ్ మోర్ టైమ్ ఫర్ మై స్పిరిచువల్ సాధన. ఎక్కడొక్కడ కోరికకు అంతం లేదు, డబ్బుకు అంతం లేదు, ఎక్కడొక్కడ నాకు ఇంత చాలు. దట్ వాట్ ఈస్ చాలు ఈస్ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ ఎవ్రీ పర్సన్. ఒక పర్సన్కి 1000 కోట్లు ఉన్నా సరిపోదు, ఇంకో పర్సన్కి 5 ఉంటే నాకు చాలా అనుకుంటాడు, ఇంకో పర్సన్కి 1 ఉన్నా నాకు చాలా అనుకుంటారు. సో నాకు ఎంతవరకు బేసిక్ నీడ్స్కి నాకు అవసరం, ఫిజికల్ సెక్యూరిటీ, ఫర్ మై మెడిసిన్స్, జాబ్, ఫర్ మై డిసిప్లిన్, నాకు ఎంత అవసరం అనుకొని దే డిఫైన్ దట్ సూన్, దే వర్క్ టువర్డ్స్ ఇట్. వన్స్ దే అచీవ్ దట్ దే విల్ ఆల్మోస్ట్ స్టార్ట్ గోయింగ్ ఇన్ టు వానప్రస్థ. రైట్. వానప్రస్థ మీన్స్
ఇదివరకు రోజుల్లో వానప్రస్థం ఇస్ లిటరలీ గోయింగ్ టు ద ఫారెస్ట్. ఇప్పుడు వానప్రస్థం అంటే ఏంటంటే యూ ర్యాప్ అప్, యూ డోంట్ ఓవర్ ఎండివర్ అండ్ యూ గివ్ మోర్ టైమ్ టు యువర్ సాధన. ఇవాళ నాకు ఒక ఊరు వెళ్ళాలని ఉంది, లెట్స్ సే నాకు వెళ్ళి బృందావనం వెళ్ళి 15 రోజులు ఉండాలని ఉంది. వెన్ యూ ఆర్ ఇన్ పీక్ బిజీ హెక్టిక్ లైఫ్ మీకు కుదరదు. బట్ ఇఫ్ యూ ఆర్ స్టాపింగ్ అట్ 50 ఆర్ 55, 60 ఎక్కడొక్కడ స్టాప్ చేసుకుంటే యూ గెట్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్. సో స్లోలీ they get into that and quickly they start working towards wrapping up and they look for a peaceful death. In the sense like okay, over endeavoring undadu. And at some point of the they start accepting that I'm going to die, I'm going to use this time to complete all my sadhana and start developing that connection with Krishna, and they start accepting that one. So I will talk that picture there. Whereas materialist expansion, they will start thinking, how can I be the best among all? How can I do that? They will continue like that. Expansion, I should have enough to settle. Let me buy everything for future. Let me buy that, buy this one. I mean, they'll start working on this. Expansion. Ante vanaprastha age lo kuda 55 kuda let me earn more. Let me earn more, save more. Ade mode continue avutu untadi. And they will go through painful death because they don't want to let go anything. ఇంత సంపాదించాక అది వదిలేసి వెళ్ళాలంటే మనసు ఒప్పుకోదు. ఒక ఫ్యామిలీ సెటప్ చేసుకొని బోళ్ళంత ప్రాపర్టీస్ ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకొని అది యాక్సెప్ట్ చేయదు మనసు. అదేంటంటే ఇంకా ఇంకా ఎంజాయ్ చేయాలన్న తపన ఉంటుంది. దే డోంట్ వాంట్ టు యాక్సెప్ట్ డెత్ విచ్ ఇస్ కమింగ్ ఇన్. అండ్ ఐవ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ లైక్ 85 ఉంటారు, స్టిల్ పొద్దు నుంచి రాత్రి వరకు బిజినెస్లో కూర్చొని ఉంటారు. ఐవ్ సీన్ సమ్ పీపుల్ ఇంట్లో కూర్చొని ఏం చేస్తానంటారు. నేను ఒకళ్ళని అడిగి, ఒక పెద్ద అడిగాను, 75 years ప్లస్. పొద్దున్నే 8 షాప్కి వెళ్ళిపోతే రాత్రి 10 వస్తారు. ఆయన మాకు రిలేటివ్స్ అవుతారు. ఎందుకంటే ఈ వయసులో అంత షాప్కి వెళ్ళి కష్టపడుతున్నారని. ఇప్పుడు కష్టపడితే ఎప్పుడు కష్టపడతా ఉన్నాడు ఆయన. ఆయనకి మీకు నమస్కారం అండి అన్న. అండ్ హీఈస్ నెవర్ థింకింగ్ టు ర్యాప్ అప్ బికాస్ హీ డజంట్ ఈవెన్ అండర్స్టాండ్ దట్ దెర్ ఇస్ సమ్ ఆల్టర్నేటివ్ ఉంది, నేను భక్తి వైపు ఫోకస్ చేయాలి అని దే ఆర్ నాట్ ఈవెన్ కన్సిడరింగ్ దట్ వన్. సో దే ఆర్ థింకింగ్ ఎప్పుడు ఎక్స్పాండ్. సో దేర్ డెత్ ఈస్ కన్సిడర్డ్ యాజ్ once I've given, I don't know whether you are able to see the picture or not. ఒక పులి or పిల్లి పిల్లల్ని ఎలా పట్టుకుంటుంది? అదే నోటితో పట్టుకుంటుంది పిల్లి పిల్లలు, బట్ ఇట్ ఈస్ సేఫ్. బట్ అదే పిల్లి ఎలకను పట్టుకుంటే ఇట్ ఈస్ డెత్. పిల్లి పిల్లల్ని పట్టుకుంటే ఇట్ ఇస్ ప్రేమ, ఎలకను పట్టుకుంటే ఇట్ ఇస్ డెత్. అదే పళ్ళు అదే పట్టు. యు అండర్స్టాండ్? సో పెయిన్ఫుల్ డెత్ అంటే ఎలకను పట్టుకున్నట్టు పిల్లి. అదే పీస్ఫుల్ డెత్ అంటే స్టిల్ డెత్ వస్తుంది, బట్ యు ఆర్ యాక్సెప్టింగ్ ఇట్ అండ్ యు ఆర్ మూవింగ్ ఫార్వర్డ్. అంటే ఒక పిల్లల్ని పట్టుకున్నట్టు అనమాట. అంటే ఏంటంటే యు ఆర్ సరెండరింగ్ యువర్ సెల్ఫ్ టువర్డ్స్ గాడ్. సో శాస్త్రాస్ వాట్ దే ఆర్ టెలింగ్ ఈస్, ఇఫ్ యూ బికమ్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ స్పిరిచువల్ లైఫ్, యూ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ ర్యాపింగ్ డౌన్ at some point in time and spend your post-retirement life towards spending more time for the Bhagavan. That is what Shastra is telling. So, body two different padartha vaartaru. Shariram deham. 450 years varaku it keeps growing or Correct. When yes. Beyond 50 dahincheki daggara padutundi kabatti deham. Oh, I am in that second part now. No, it is a fact of life. Correct. We have to accept this one. Actually, Shastra says that on your every birthday, we should not feel proud. We should start thinking we are one more year closer to death. Shastra says that one. You need to start thinking I am one more year closer to death and I have lost the opportunity of connecting to Krishna by 1 year. Inka, how do we know how many years we are going to live? Evarkana telusandi ennallu batukutamo manaku teliyadu kada. So we need to work towards how do we connect to the Krishna. Right, let's continue. So we discussed about law abiders and law defaulters. 99% are materialist people. Ante please. Pawan, okay, glass water. Now it's the time I have to. When will we know that knowledge? Basically, by making an effort to listen to a Bhagavad Gita or reading these books, no, they will start understanding. But Bhagavad Gita chadivam anukondi, we start understanding that we are not this body, we are a soul ani,
వీ నీడ్ టు కనెక్ట్ టు కృష్ణ అండ్ ఆల్ దిస్ బేసిక్. భాగవతం చదివాం అనుకోండి, ఇట్ షోస్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ పీపుల్ హూ లివ్ దట్ కైండ్ ఆఫ్ ఎ లైఫ్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరీక్షిత్ మహారాజ్ ఈజ్ ద కింగ్ ఆఫ్ ద ఎంటైర్ వరల్డ్. ఇంకొక 7 రోజుల్లో నువ్వు చనిపోతావు తెలిస్తే ఆయన ఏం చేశాడు? అన్ని సర్దుబాటులో కూర్చోలేదు ఆయన 7 రోజులు. ఈ ఆస్తి ఎవరికి ఇవ్వాలి, ఇదేం చేయాలి, ఈ కింగ్డమ్ ఏం చేయాలి, ఈ ఎట్లా సెటిల్ చేయాలి. ఇమ్మీడియట్ గా హీ లెఫ్ట్ హిస్ కింగ్డమ్ అండ్ అప్రోచ్ సుఖదేవ్ గోస్వామి. ఒక మహానుభావుడు పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళి ఏం చేస్తే మళ్ళీ జన్మ ఉండదో నాకు చెప్పు అన్నాడు. ఆయన అన్నాడు, నాకు నువ్వు చాలా నచ్చావే, నన్ను ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ అడిగేవాళ్ళు ఎవరు లేరు, కూర్చో, నీకు భాగవతం వింటే చాలు, మళ్ళీ జన్మ అంటూ లేదు అని చెప్పి 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు, నో కాఫీ బ్రేక్, నో టీ బ్రేక్, నో సిగరెట్ బ్రేక్, నథింగ్. 7 రాత్రులు 7 పగళ్ళు కూర్చొని భాగవతం చెప్పాడు. అండ్ విన్నాక ఆయనకి చావు తప్పిందా? లేదు. స్టిల్ ఆ సర్పరూపంలో వచ్చి ఆ శృంగి శాపం ఫలించింది. బట్ ఇంకా మళ్ళీ జన్మ లేకుండా ఆయన శ్రీకృష్ణుడి పాదాల దగ్గరికి వెళ్ళగలిగే స్టేజ్కి వచ్చాడు అనమాట. సో యాక్చువల్గా యంగ్ వయసు ఇదివరకు ఏంటమ్మంటే మనకి చెప్పేవాళ్ళు ఉండేవారు, పెద్దవాళ్ళు చెప్తుండేవాళ్ళు. ఇప్పుడు మనకి న్యూక్లియర్ ఫ్యామిలీస్ అయ్యింది, పెద్దవాళ్ళు ఎవరు చెప్పేవాళ్ళు లేరు. వాళ్ళు మన పెద్దవాళ్ళు కూడా అనకూడదు, కానీ వాళ్ళు కూడా మెటీరియలిస్టిక్గా ఆలోచిస్తున్నారు. లైక్ కొంతమంది నన్ను కూడా అంటుంటారు మా చుట్టాలు, ఏంట్రా నీకు అప్పుడే భగవద్గీత ఈ గొడవ, నీకు ఇంకా బోల్డ్ లైఫ్ ఉంది, ఇంకా ఎంత సంపాదించాలి నువ్వు. దే కీప్ టెల్లింగ్ లైక్ దట్ వన్. బట్ నో బడీ ఈస్ టెల్లింగ్ యు ఆర్ క్లోజర్ టు డెత్, దిస్ ఈస్ టైమ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్, స్పెండ్ టైమ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్ అని ఎవరు చెప్పట్లేదు. ఇదివరకు ఇలాంటి చెప్పే అవకాశాలు ఎక్కువ ఉండేవి. అంటే ఇదివరకు ఒకప్పుడు ఏంటంటే టెంపుల్లోకి వెళ్ళినా ఆ టెంపుల్లో, ఐ థింక్ ఐ డిస్కస్ దట్ ఇన్ ద ఫస్ట్ మీటింగ్, వై డు వి సిట్ ఫర్ 1 minute ఇన్ ద టెంపుల్? టెంపుల్కి వెళ్ళగానే ఇలా కూర్చోవాలని అంటారు కదా, ఎందుకు? ఎస్, ఇదివరకు టెంపుల్స్ వర్ ఎడ్యుకేషన్ సెంటర్స్. ఒకప్పుడు ప్రతి టెంపుల్లో నిత్యం భాగవతం కానీ, భగవద్గీత కానీ, రామాయణం కానీ ఇవి జరుగుతూనే ఉండేది. ఈవినింగ్ బ్రాహ్మణాస్ వర్ సిట్టింగ్ దేర్ అండ్ గివింగ్, అండ్ ఎవ్రీబడి సాయంకాలం పూట ఆఫీసులో అంతా అయిపోయాక, పొలం అయిపోయాక వెళ్ళి కూర్చొని ఒక అరగంట అది విని ఇంటికి వెళ్ళి పడుకునేవాళ్ళు ఒకప్పుడు. ఇప్పుడు టెంపుల్లో ఏముంది? అలా వెళ్తాం, గంట కొడతాం, ఇలా దండం పెట్టుకోవటం, పంతులు గారికి ఇట్లా దక్షిణ వేయటం, మ్యాక్సిమం గోత్రనామాలు చదువుకోవటం, 5th minute వీఆర్ అవుట్, టేకింగ్ అవర్ కార్ అండ్ కమింగ్ అవుట్. అది ఇప్పుడు ఎలా అయిందంటే కూర్చోమన్నారు, ఇలా ఒకసారి కూర్చొని అలా వచ్చేస్తామని. ఆ కూర్చోటువంటి ఏంటంటే ఇదివరకు వెళ్ళి కూర్చొని ఆ శాస్త్ర వినమని వచ్చేదనమాట. సో ఎర్లియర్ వీ హ్యాడ్ సో మెనీ ఆపర్చునిటీస్, బట్ నౌ ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ కమింగ్ డౌన్. ఇవాళ మనం తెలుసుకుంటే వీ కెన్ టెల్ అవర్ చిల్డ్రన్. దట్ డజంట్ మీన్ దట్ వీఆర్ నాట్ టెల్లింగ్ దెమ్ టు చిన్నప్పటి నుంచి డిటాచ్డ్గా ఉండి ఏమీ చేయక్కలేదు, ఏమీ సాధించక్కలేదు, చదువు అవసరం లేదని కాదు. దే నీడ్ టు డూ ఆల్ దట్ వన్, బట్ ఎట్ ద సేమ్ టైమ్ దే నీడ్ టు స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ life has ups and downs, life has failures, we need to accept that, and we need to prepare for this one. ఈ ఆలోచన ఉంటే మనం విల్ స్టార్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ అవర్ రిటైర్మెంట్. మేబీ అఫ్ కోర్స్ ఇవాళ మనం యోగుల్లాగా నాకు ఏ డబ్బులు అవసరం లేదు, నేను ఉండగలను అనలేం, బికాస్ వీఆర్ ఇన్ ఎ మెటీరియల్ లైఫ్ వేర్ ఇఫ్ సంథింగ్ హ్యాపెన్స్ ఇట్ విల్ కాస్ట్ lakhs of rupees టు గో టు హాస్పిటల్. సో వీ నీడ్ టు సెక్యూర్ సమ్ తీసుకొని ఎక్కడొక్కడ స్లో డౌన్ గురించి ఆలోచించాలి. అది ఎవరికి ఎంత కావాలన్నది ఎవరికి వాళ్ళు ఆలోచించుకోవాలి. బట్ స్లో డౌన్ గురించి అయితే ఆలోచించాలి. ఎనీబడి హూ ఇస్ క్రాసింగ్ 50s అండ్ కైండ్ ఆఫ్ థింగ్స్ నీడ్ టు స్టార్ట్ వర్కింగ్ టు దేర్ స్లో డౌన్ ఇఫ్ యూ ఆర్ సీరియస్ అబౌట్ యువర్ స్పిరిచువల్ పాత్. ఇందాక చెప్పాను కదా, మా చుట్టాలు ఆయన 80 కూడా ఇంకా కొట్టుకు పరిగెడుతున్నాడు ఆయన. ఇంకా ఈ స్టేజ్లో కూడా హీ వాంట్ టు మేక్ ద బిజినెస్ డబల్. నేను అడిగాను, ఇంకా మీ కొడుకు ఎంత సంపాదించి పెడతారు మీరు అని అడిగాను. నవ్వుతాను, నీకేం తెలుసురా అన్న. నేను అట్లాగనే నవ్వే వరకు. నౌ వీఆర్ గెటింగ్ ఇన్ టు ద కోర్ టాపిక్. ద పీపుల్ హూ ఆర్ లా అబైడర్స్, అంటే భగవంతుడు చెప్పింది ఇది అని నమ్మే వాళ్ళలో దేర్ ఆర్ కర్మీస్, జ్ఞానీస్, యోగీస్, భక్తాస్. దిస్ ఈస్ ద 4 divisions. వీఆర్ గోనా ట్రై టు అండర్స్టాండ్ దెమ్. వీల్ స్టెప్ బై స్టెప్ వీల్ గో ఇన్ టు దట్ వన్. సో కర్మీస్ రిలేటెడ్ అంతా కర్మయోగ, జ్ఞానీస్ రిలేటెడ్ అంతా జ్ఞాన యోగ, యోగీస్ అష్టాంగ యోగ, భక్తాస్ భక్తి యోగ. సో దిస్ ఇస్ వాట్ Krishna is classifying people into 4 kinds of this one. Chapter 3 తీసుకుంటే it will start from Karma Yoga. Bhagavad Gita chapter 3 Karma Yoga తో స్టార్ట్ అవుతుంది. కర్మ యోగాలో there are 2 kinds of thing. సకామ కర్మ యోగ అండ్ నిష్కామ కర్మ యోగ. 2 types. సకామ కర్మ, we'll understand, but I'm just touching upon. జ్ఞానీస్లో there are some people who are impersonalist. అంటే impersonalist అంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదని వాదించే వాళ్ళు ఉంటారు. రూపం లేదు, నామం లేదు, అంత భగవంతుడు అంటే ఒక వెలుగు, ఇట్లా డెఫినేషన్స్ చాలా మంది ఇస్తుంటారు, రైట్? అండ్ దేర్ ఆర్ పర్సనలిస్ట్. పర్సనలిస్ట్ అంటే భగవంతుడికి రూపం ఉంది అని కనెక్ట్ అవ్వడానికి ట్రై చేస్తుంటారు.
యోగీస్ అంటే మోస్ట్లీ అష్టాంగ యోగా చేస్తుంటారు వీళ్ళు. అష్టాంగ యోగా అంటే లైక్ డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ పోస్చర్స్ చేస్తూ వాళ్ళు దే ట్రై కుండలిని యోగా అని ఇట్లా రకరకాలతోటి దే కీప్ ట్రైంగ్ టు కనెక్ట్ టు ద గాడ్ ఇన్ ఎ డిఫరెంట్ వే, విచ్ ఆర్ వెరీ వెరీ హార్డ్ అండ్ డిఫికల్ట్ ఇన్ కలియుగ. అండ్ ద లాస్ట్ వన్ ఈస్ బేసికలీ భక్తి యోగా, which is the simplest of all. Krishna is saying simplest of all. We discussed already that Krishna clarified. So Sakama Karmis ante basically we discussed kada karmis lo there are two types of people ani. Sakama Karmis ante the people koddo goppo they are God conscious. ఎంతో కొంత పుణ్యం సంపాదించాలి, మంచి పనులు చేయాలని ఆలోచనలో ఉంటారు. అంటే దే ట్రై టు ఫాలో దట్. మోస్ట్ ఆఫ్ అస్ జనరల్గా సకామ కర్మీస్ కింద క్యాలిక్యులేట్ చేసుకోవచ్చు. చాలా మంది పయస్ పీపుల్ దే ట్రై టు ఫాలో స్క్రిప్చర్స్, స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ పెద్దంత ఆలోచించరు. అందరూ భగవంతుడే అంటారు, కనిపించినన్ని భగవంతుడే అంటారు, ఎవరు కాషాయం కట్టుకున్నా వాళ్ళు గొప్ప అంటారు, వాళ్ళు భగవంతుడే అన్నట్టుగా మాట్లాడుతుంటారు. అండ్ వాళ్ళ భక్తి ఈజ్ మోర్ బేస్డ్ ఆన్ భయం, ఫియర్ అండ్ మెటీరియల్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. భక్తి అంతా ఏంటంటే కామ్య భక్తి. ఇక్కడ సకామ కర్మీస్ అంటే అంత కామ్య భక్తి. ఏదో ఒక కోరికతో, నాకు ఈ కోరిక తీరాలంటే 14 వారాలు నేను ఉపవాసం ఉంటాను, 108 ప్రదక్షిణాలు చేస్తాను, అది చేస్తాను, ఇది చేస్తాను, సత్యనవ్రతం చేస్తాను, ఆ వ్రతం చేస్తే ఈ ఫలితం వస్తుందంట, ఇది చేస్తే దే ఆర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్. నాకు అంటే అనకూడదు కానీ ఇట్స్ లైక్ ఎ బిజినెస్. నాకేమిస్తావు, నీకేం చేయను, రైట్? అట్లా మొక్కు కట్టుకోవటం, ఆ రిటర్న్ తీసుకోవటం, థ్యాంక్ యూ చెప్పటం, మళ్ళీ ఇంకొక మొక్కు పెట్టుకోవటం, మళ్ళీ ఇంకోటి ఏదో చేయటం, మళ్ళీ రిటర్న్ తీసుకోవటం. సో రిలేషన్ ఈస్ మోర్ లైక్ దట్ వన్ అనమాట. సో దట్స్ ఆల్ కాల్డ్ సకామ కర్మీస్. అంటే జనరల్గా మెటీరియలిస్ట్లో కొంతమంది హు ఆర్ ధార్మికంగా ఉండేవాడు, మోస్ట్ ఆఫ్ దమ్ ఆర్ అట్లీస్ట్ సకామగా. ఎందుకంటే సమ్ మెటీరియలిస్ట్ డోంట్ డూ ఎనీథింగ్. అసలు భక్తి వైపు కానీ మంచి కూడా చేసేవాళ్ళు ఉంటారు. పూజా పునస్కారం అంటే నో అంటారు, యజ్ఞం అంటే నో అంటారు, వ్రతం అంటే నో అంటారు. బట్ అట్లీస్ట్ దేర్ ఆర్ సమ్ పీపుల్ హు ఆర్ స్లోలీ బికమింగ్ నైస్, సెయింగ్ దట్ ఓకే ఏదో ఒక మంచి వ్రతం చేసుకుందాం, పూజ చేసుకుందాం, బట్ ఫలితం ఆశించినా సరే అట్లీస్ట్ దే ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్ గుడ్ యాక్టివిటీస్. వాళ్ళందరూ దే ఆర్ కాల్డ్ ఎస్ సకామ కర్మీస్. దట్ ఇస్ వన్ స్టెప్. సో బేసికల్గా ఇవాళ అంటే కొంతమంది దానం ఇచ్చారంటే పెద్ద ఫోటో పెట్టించుకుంటారు. నాకు కొన్ని చోట్ల ఫన్నీగా అనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఎవరిని అన్నాను కాదు కానీ కొన్ని అనాథాశ్రమాల్లో ఫ్యాన్ ఉంటుంది, ఫ్యాన్ కన్నా వాళ్ళ పేరు పెద్దది ఉంటుంది. అట్లా ఏదో ఒకటి ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంటారు. అంటే ఏంటంటే ఏమి ఇచ్చినా సరే లైక్ ఇవాళ నేను అన్నదానం చేస్తాను, ఎందుకు? వచ్చే జన్మలో నాకు ఆకలికి ఇబ్బంది రాకుండా ఉండాలి. నేను వస్త్రదానం చేస్తాను, వచ్చే జన్మలో నాకు బట్టలకు ఇబ్బంది ఉండకూడదు. నేను మెడిసిన్స్ ఇస్తాను, వచ్చే జన్మలో నాకు రోగాలు రాకూడదు. అంటే ఏంటంటే ఎవ్రీథింగ్ ఈస్ కనెక్టింగ్ టు యువర్ సెక్యూరింగ్ యువర్ ఫ్యూచర్. నేను ఈ మంచి పని చేస్తే నాకు ఇది వస్తుంది, వచ్చే జన్మలో ఉత్తమమైన జన్మ వస్తుందంట, ఈ దానాలు చేస్తే బోళంతా నేను రిచ్ ఇంట్లో పుడతానంట. దిస్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ థింకింగ్ ప్రాసెస్ ఆఫ్ సకామ కర్మీస్. దే ఆర్ ఫర్గెటింగ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్. వాళ్ళకి సకామ కర్మీస్ దే ఆర్ నాట్ సీరియస్ అబౌట్ అసలు మనం ఎందుకు పుట్టాము, భగవంతుడు అంటే ఏంటి, ఈ జన్మ మృత్యు జరా వ్యాధి అన్నది ఉందా, మనం సోలా దీంట్లో తప్పించుకోవాలంటే ఏం చేయాలి, అలాంటి ఆలోచన ఏం లేదు. నా లైఫ్ నాకు గడిచిపోయింది, సమ్ ఫ్యూచర్ బెనిఫిట్స్ కోసం నేను చేస్తున్నాను అంతే. అక్కడతోటి వాళ్ళ ఆధ్యాత్మికత తాగిపోతుంది. బేసికల్గా ఋషభదేవ్, శ్రీమద్ భాగవతం 5:5 ఋషభదేవ్ అంటే యాక్చువల్గా ఋషభదేవ్ నుంచే జైనిజం స్టార్ట్ అయింది. ఋషభదేవ్ ఈజ్ ఆల్సో వన్ ఆఫ్ ద అవతార్ ఆఫ్ విష్ణు. ఆయన నుంచే వాళ్ళ జైనిజం స్టార్ట్ అయిందన్నమాట ఋషభదేవ్. సో హీ సేస్ దట్ లార్డ్ ఋషభదేవ సేస్ వాళ్ళ సన్స్ తోటి, మై డియర్ బాయ్స్, all the living entities who have accepted material body in this world, one who has been awarded this human form should not work hard day and night simply for sense gratification, which is available even for dogs and hogs. One should engage in penance and austerity to attain the divine position of bhakti. By such activity, one's heart is purified, and one attains this position, he attains eternal blissful life, which is transcendental to material happiness and which continues forever. So he's basically saying that మానవ జన్మ is not just for sense gratification. కేవలం ఎంజాయ్మెంట్ కోసమే కాదు, we need to start working towards understanding what purpose of life. So basically this is questioning sakama karmis. Sakama karmis are always thinking about నా ఫ్యూచర్ ఏంటి, నా ఎంజాయ్మెంట్ ఏంటి. సో ఋషభదేవ్ ఇస్ ఛాలెంజింగ్, అక్కడి నుంచి ఒక స్టెప్ ముందుకు వెళ్ళండి అన్నట్టు. See, this yoga is called as yoga ladder, step by step. First floor, second floor, third floor. So karma yoga is at the lowest, then Jnana Yoga, then Asthanga Yoga, then Bhakti Yoga is the highest. But బయట మీరు ఎవరికైనా వెళ్తే అవన్నీ ఈక్వల్ అండి, ఏ పాత్ తీసుకున్నా భగవంతుడి దగ్గరికి వెళ్తామండి అన్నట్టుగా ఆర్గ్యూ చేస్తారు. బట్
They don't, because Krishna himself said in chapter 12, Bhakti Yoga is the highest. I am not telling it. నేను భక్తి యోగాలో ఉన్నాను కాబట్టి నేను భక్తి యోగం గురించి మాట్లాడుతున్నాను కదా. కృష్ణ హెస్ సెడ్ దట్ వన్. యా, చెప్పండి. అంటే ఇవాళ ఇప్పుడు కాదమ్మా, ఇవాళ భగవద్గీతలో పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్ గురించి రాస్తున్నారు. ఎంతమంది భగవద్గీత గురించి ఆలోచిస్తున్నారు? పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లైక్స్. పీపుల్ హ్యావ్ డిఫరెంట్ లైక్స్ కమింగ్. వాళ్ళ ప్రయర్ జన్మల నుంచి ఆ వాసనతోటి దే, ఈవెన్ దో అది హైయెస్ట్ అన్నా సరే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇవాళ భక్తి యోగా ఇస్ హైయెస్ట్ అని తెలిసినా సరే, నాట్ పీపుల్ డోంట్ వాంట్ టు డూ భక్తి. దే క్రిటిసైజ్ దట్ భక్తి ఈస్ ఎల్కేజీ అంటారు. ఎస్, ప్రెజుడిస్ అంటే నాకు అది కరెక్ట్ అనుకుంటారు, దాని మీద లైక్ ఏర్పడుతుంది, దాని రిజల్ట్స్ మీద ఎక్కువ ఇష్టపడుతుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దేర్ ఆర్ సమ్ అష్టాంగ యోగిస్ హు గెట్ సిద్ధిస్. రకరకాల సిద్ధులు వస్తాయి. ఆ సిద్ధుల గురించి చేస్తుంటారు వాళ్ళు. భగవంతుడు అంటే వాళ్ళకి ఆ సిద్ధులు ఇచ్చి వాడిని దాన్ని ఏమంటారంటే డివేట్ చేస్తారు. భగవంతుడు ఆ సిద్ధులు ఇచ్చి ఆ సిద్ధి పట్టుకొని ఇంకా వాళ్ళు అలాగే వెళ్ళిపోతుంటారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దాని మీద ఒకటి ఉంది, ఒక ఆయన, ఒక స్వామీజీలు అందరూ ఒక చోట ఉన్నారంట. చదివి ఉంటారు మీరు. ఎస్, హీ ఫైట్స్ విత్ టైగర్స్, కరెక్ట్. So what is the use of that siddhi to win tigers? He becomes popular. Correct. He gets some money and he gets. Ante he is happy in that one. So కృష్ణుడు కూడా డైవర్ట్ చేసేస్తున్నాడు ఆయన దగ్గరికి రానికుండా. ఇదిగో ఈ బిస్కెట్ వేసేస్తాడు ఆయన. ఆ బిస్కెట్ పట్టుకొని మనం తింటూ ఆయన గురించి మర్చిపోతున్నాం. సో కుక్కలాగా. సో ఒక స్వామి ఉన్నారు, ఒక స్వామీజీ సత్సంగం నడుస్తుంది. నైట్ కరెంట్ పోయింది, డార్క్ ఉందంట. ఒక యోగి ఇంకొక యోగి ఎక్కడికి వెళ్ళాలంటే ఆయన ఇలా చేయి పెట్టాడంట. ఈ ఏర్లోంచి అక్కడంతా టార్చ్ లైట్ లాగా వచ్చి లైట్ వచ్చిందంట. లైట్ వస్తే ఆయన అన్నాడంట, ఓ నీ జీవితం అంతా నీ ఏల్లో లైట్ కోసం నువ్వు తపస్సు చేసావా, యు వేస్టెడ్ యువర్ లైఫ్ అన్నారు ఒక జ్ఞాని. ఈ సెడ్ దట్ యు వేస్టెడ్ యువర్ లైఫ్. ఇంకొక అతను ఎంటైర్ లైఫ్ అంతా వాటర్ మీద నడవటం నేర్చుకున్నాడు. ఎన్నో సంవత్సరాలు తపస్సు చేసి దాన్ని సాధన చేసి వాటర్ మీద నడవటం నేర్చుకున్నాడు. ఆ గురువు గారు అన్నారంట ఆయన్ని, పావలా ఇస్తే ఈ చివరి నుంచి ఆ చివరికి తీసుకెళ్లి తిప్పుతాడు, దాని గురించి 30 ఏళ్ళు నువ్వు నేర్చుకున్నావు ఆ వాటర్ మీద నడవటం, ఇదే 30 ఏళ్ళకు నువ్వు భగవంతుడి గురించి ప్రయత్నం చేస్తుంటే నువ్వు ఎక్కడ ఉండేవాడివి అని తిట్టాడంటే. ఇట్ సౌండ్స్ ఫూలిష్ కదా. అంటే ఒక విధంగా ఆలోచిస్తే వావ్ హీఈస్ ఏబుల్ టు వాక్ ఆన్ వాటర్ అనుకుంటాం. బట్ ఆన్ ఎ డిఫరెంట్ నోట్ హీస్ వేస్టెడ్ ఈస్ 30 years. వాటర్ మీద నడవటం కోసం 30 ఏళ్ళు సాధన చేసి వాట్ డిడ్ హి అచీవ్? పావలా ఇస్తే ఆ బోట్ నుంచి అక్కడ తీసుకెళ్తారు. సో లైక్ దట్ దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ who want siddhi. ఆ శక్తి కోసం they do all kinds of madness. Passion, that is one kind of a passion. They are not serious on the end result. దారిలో ఒక గోల్ కోసం ఎక్కడికి వెళ్తున్నా, దారిలో ఏదో కనబడితే తీసుకొని అక్కడ కూర్చుండిపోయినట్టు అనమాట. అట్లా. సో కర్మిస్ట్ ఎలా ఉంటుందంటే there is a scientific lever. Basically this name is I forgot his name. Ivan Pavlov, a Russian scientist, ఏం చేశారంటే అంట, he made one instrument and there are 2 levers. So mouse తోటి ఎక్స్పెరిమెంట్ చేశాడంట. You press one lever, you get some cheese. You press one lever, you get a slight shock. సో మౌస్ ఏం చేసిందంటే ఇట్ వాస్ ప్రెస్సింగ్. ప్రెస్ చేస్తే చీజ్ వచ్చింది తింటుంది, ప్రెస్ చేస్తే ఇంకోటి ప్రెస్ చేస్తే షాక్ కొడుతుంది. సో ఇట్ అండర్స్టూడ్ దట్ అది ప్రెస్ చేస్తే షాక్ కొడుతుందని. ఆయన ఏం చేశాడంటే 2 రోజుల తర్వాత హీ మేడ్ ఇట్ రివర్స్. సో ఇక్కడ పెడితే ఈ షాక్ కొట్టిందని, అక్కడ పెడితే అది చీజ్ వచ్చిందని. ఈ ఎలకతోటి ఇట్లా ఆడుకుంటున్నాడంట ఆయన. మధ్యలో మెల్లిగా గేట్ ఓపెన్ చేశాడంట. ఆ గేట్ మర్చిపోయిందంట ఎలక. ఇది కొడితే చీజ్ వస్తుందా, ఇది కొడితే షాక్ కొడుతుందా, ఇది కొడితే చీజా, ఇది కొడితే షాక్ అని అక్కడెక్కడే తిరుగుతుంది తప్ప గేట్ ఓపెన్ చేశాడు నేను బయటికి వెళ్ళిపోవచ్చని అనుకోలేదంటారు. అండ్ హీ హస్ డన్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. యూ కెన్ సెర్చ్ ఇన్ ఇవాన్ పావ్లోవ్ ఆన్లైన్ అండ్ యూ కెన్ రీడ్ దట్ ఎక్స్పెరిమెంట్. సో rat is so busy to get more cheese. చీజ్ అంటే సుఖం, షాక్ అంటే దుఃఖం. అంటే ఆ సుఖ దుఃఖాలు ఎంజాయ్ చేస్తుంది తప్ప నోబడీ ఈస్ థింకింగ్ అబౌట్ హౌ డు ఐ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ది సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. ఈ బయటికి ఎలా వస్తామన్న ఆలోచన ఆ ర్యాట్కి లేదు. అంటే దిస్ ఇస్ కంపేరింగ్ టు అస్, పీపుల్ లైక్ అస్ ఫర్ ఆల్వేస్ థింకింగ్ ఏదో ఒకటి కావాలనుకుంటున్నాం తప్ప అది ఐ థింక్ ఇఫ్ యూ రిమెంబర్ మనం ఈ మధ్య వీఆర్ నాట్ పోస్టింగ్ శాస్త్ర చక్షు అని వన్స్ ఐ హ్యావ్ పోస్టెడ్ దిస్ వన్. ఒక అతనికి తాళము బ్రెడ్. యూ రిమెంబర్ దట్ పిక్చర్ ఐ షేర్డ్ విత్ యూ. దెర్ వాజ్ ఎ బ్రెడ్ అండ్ దెర్ వాజ్ ఎ కీ. ఆ తాళం తీసుకొని ఆ గేట్ లోంచి బయటకు వచ్చేయచ్చు ఆ ప్రిజనర్. బట్ ఆ బ్రెడ్ తీసుకొని ఈస్ హ్యాపీ ఇన్ సైడ్. హీ వాస్ నాట్ థింకింగ్ ఆఫ్ హిస్ పర్మనెంట్ ఫ్రీడమ్, హీస్ థింకింగ్ అబౌట్ హిస్ మార్నింగ్ మీల్. సో వీఆర్ కంపేర్డ్ టు లైక్ దట్.
సో మన లైఫ్ ఎలా ఉందంటే వర్క్ 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 వర్క్, నో ఇంట్రెస్ట్ ఇన్ గెటింగ్ అవుట్ ఆఫ్ ద ట్రాప్. సో ఇట్ ఈస్ కంపేర్డ్ టు దట్ వన్. సో ఇఫ్ కర్మ చేయటం వలన వీ విల్ నాట్ కమ్ అవుట్ ఆఫ్ ద బర్త్ అండ్ డెత్ అన్నప్పుడు అసలు కృష్ణుడు కర్మయోగా గురించి ఎందుకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు అని క్వశ్చన్ రావచ్చు. డైరెక్ట్గా ఆయన చాప్టర్ 3లోనే భక్తి యోగా చెప్పొచ్చు కదా. జస్ట్ స్టార్ట్ చాంటింగ్ హరే కృష్ణ మహామంత్ర, రీడ్ భాగవతం. వై డస్ కృష్ణ నీడ్ టు టెల్ కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, బుద్ధి యోగ, అష్టాంగ యోగ చెప్పి మెల్లిగా చాప్టర్ 12లోకి భక్తి యోగాకి ఎందుకు తీసుకెళ్లారంటే బేసికల్లీ ఇట్ ఈస్ అ గ్రాడ్యువల్ ఎలివేషన్ ప్రాసెస్. అండ్ ఇవాళ ఒక్కొక్కళ్ళు ఒక్కొక్క స్టేజ్లో ఉన్నామంటే నాట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ లైఫ్, ఇట్ ఇస్ అ సాధన కమింగ్ ఫ్రమ్ మెనీ లైఫ్స్. ఇఫ్ మేబీ కొంతమందికి ఎన్నో జన్మలు కర్మయోగ సాధన చేస్తే కానీ హీఈస్ నాట్ రెడీ టు గో టు నెక్స్ట్ లెవెల్. మేబీ ఈ జన్మలో వీ సీ సమ్ గ్రేట్ డివోటీస్, దే ఆర్ ఆల్రెడీ ఇన్ ద భక్తి యోగా, అంటే దే క్రాస్డ్ ఆల్ దిస్ యోగా, దే క్రాస్డ్ భక్తి యోగా, దే క్రాస్డ్ కర్మ యోగా, జ్ఞాన యోగా, దే అండర్స్టూడ్ ద పర్పస్ ఆఫ్ లైఫ్, హైయెస్ట్ ఇస్ భక్తి యోగా, దే ఆర్ సరెండరింగ్. ఇంక వాళ్ళకి క్వశ్చన్ లేదు. దేర్ మైట్ బి సంబడి, మనం ఇందాక మాట్లాడుకున్నట్టు 30 ఏళ్ళ నుంచి వాటర్ మీద నడవటానికి ట్రై చేస్తూ ఉన్న హిమాలయ యోగులు కొంతమంది, అంటే తక్కువ పడుతున్నాను కదా, ఐమ్ జస్ట్ టెల్లింగ్ యాజ్ ఎ జనరల్ ఎగ్జాంపుల్. దట్ పర్సన్ ఈస్ జస్ట్ స్టిల్ ట్రైయింగ్ ఆల్ హిస్ లైఫ్ ఫర్ హౌ టు వాక్ ఆన్ వాటర్ ఆర్ హౌ టు ఫైట్ విత్ టైగర్ ఎగ్జాంపుల్. వాట్ ఈస్ ద యూజ్ ఆఫ్ ఆల్ దట్ వన్? బట్ దట్ ఈస్ ద ఎవల్యూషన్ ప్రాసెస్. బట్ కలియుగంలో వన్ ఆఫ్ ద గ్రేటెస్ట్ థింగ్ ఏంటంటే చైతన్య మహాప్రభు, హూ ఇస్ నన్ అదర్ దన్ లార్డ్ కృష్ణ, హీ హెస్ కమ్ 500 years బ్యాక్ అండ్ హీ హెస్ గివెన్ దిస్ హైయెస్ట్ నాలెడ్జ్ టు ఎవ్రీబడి. నువ్వు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నానో నాకు అనవసరం. నువ్వు అంటే మన లెవెల్కి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా లెవెల్కి నేను ఇంకా కర్మయోగాలో ఉన్నాను, బట్ స్టిల్ యు ఆర్ ఎలిజిబుల్ ఫర్ భక్తి యోగా అని భగవంతుడు చెప్పాడు. సో దిస్ ఇస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ కలియుగ అండ్ దిస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ మహాప్రభు కమింగ్ హియర్. భగవంతుడే స్వయంగా వచ్చి నువ్వు ఎన్ని కొట్టుకోక్కర్లేదు, డైరెక్ట్గా ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద మెయిన్ డోర్. ఇవాళ మీరు మెట్లెక్కి 12th ఫ్లోర్కి రావక్కర్లేదు, ఇదిగో మీకు లిఫ్ట్ కీ ఓపెన్ చేస్తే డైరెక్ట్గా 12th ఫ్లోర్ సత్య వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళిపోండి అన్నట్టు ఆయన ఈ టోల్డ్ us given the bhakti path, and this bhakti path he has given to everybody. ఇవాళ భక్తి యోగా ఏ కులంలో పుట్టారు, ఏ మతంలో పుట్టారు, ఏ ఫైనాన్షియల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఎలా ఉన్నారు, మీ ఎటువంటి కాన్షియస్నెస్ ఉన్నారు, ఏం అనవసరం. పండిత సమదర్శన్ అంటారు కదా, ఎటువంటి చండాలుడైననేమి సరితూగిన అదే అదే ఎవరైనా సరే, చండాలునైతేనేమి ఎవరైనా సరే ఎవ్రీవన్ హస్ బీన్ గివెన్ ఈక్వల్ ఆపర్చునిటీ ఇన్ కలియుగ. దట్ ఈస్ వై ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్, ఒక పక్కనలో ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ఘోర కలి, ఇంకో పక్కన ఇట్ ఇస్ కాల్డ్ యాజ్ ధన్యకలి. కలియుగాన్ని ఘోరకలి అంటారు ఎందుకంటే బికాస్ ఆఫ్ సో మెనీ థింగ్స్ గోయింగ్ ఆన్. బట్ దీన్ని ధన్యకలి అని ఎందుకు అంటారంటే ఇక్కడ వెళ్ళేంత ఫాస్ట్గా భగవంతుడి దగ్గరికి వేరే ఏ యుగంలో వెళ్ళలేమంట. లైక్ త్రేతాయుగంలో 20,000 సంవత్సరాలు 30,000 సంవత్సరాలు తపస్సు చేస్తే కానీ భగవంతుడికి వెళ్ళండి. ఇక్కడ ప్రాబబ్లీ 20 years 30 years సిన్సియర్గా చాంటింగ్ చేస్తే వీ కెన్ ఈవెన్ క్రాస్ ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. దట్స్ వై ఇట్స్ కాల్డ్ ధన్యకలి. సో సకామ కర్మ యోగాని యోగాని అనలేం, బికాస్ యు ఆర్ జస్ట్ వర్కింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ ఓన్ సెన్స్ గ్రాటిఫికేషన్. మీకు ఏదో కావాలని చేస్తున్నారు కాబట్టి వీ కెనాట్ కాల్ ఇట్ కర్మయోగ. సో కర్మయోగ స్టార్ట్స్ ఫ్రమ్ నిష్కామ కర్మయోగ. నిష్కామ కర్మయోగ అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ అన్ యాక్టివిటీ, ఆర్ నాట్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో సకామ అంటే యు ఆర్ డూయింగ్ సంథింగ్, ఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సంథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. నిష్కామ కర్మయోగ ఇస్ నెక్స్ట్ స్టెప్, యూ డోంట్ వాంట్ ఎనీథింగ్ ఇన్ రిటర్న్. సో భగవద్గీత ప్రకారం కర్మయోగ, జ్ఞానయోగ, అష్టాంగ యోగ, భక్తి యోగ, దిస్ ఇస్ ద యోగా లాడర్ గోయింగ్ త్రూ ద 4 steps హైయర్. సో ఇక్కడ కర్మయోగ అంటే ఇక్కడ మనం మాట్లాడేది నిష్కామ కర్మని, సకామ కర్మ గురించి మనం మాట్లాడట్లా. దట్ ఈస్ ఈవెన్ అవుట్ ఆఫ్ సిలబస్ ఫర్ నౌ ఫ్రమ్ వెన్ ఇట్ కంపేర్ టు ద 4 levels. ఎందుకంటే సకామ కర్మలో మీకు భగవంతుడి మీద కనెక్షన్ అసలు ఏం లేదు. ఎంతసేపు యూ వాంట్ సంథింగ్, దట్స్ వై యూఆర్ గోయింగ్. అదే భగవంతుడు కనుక నేను నీకు ఏమి ఇవ్వను అంటే దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ ఈవెన్ గో టు టెంపుల్. దట్ పర్సన్ విల్ నాట్ ఈవెన్ ఆఫర్ ఎనీ ప్రేయర్ టు గాడ్. ఇఫ్ కృష్ణ సేస్ నువ్వు ఎంత ప్రే చేసినా నీకు ఏమి ఇవ్వను అంటే ఆటోమేటిక్గా ఆ రోజు వాళ్ళ పూజా మందిరం ఇంత పెద్ద తాళం పెట్టి వేసేస్తారు, ఎందుకంటే ఇంకేం అవసరం అనిపిస్తుంది, రైట్? సో కర్మయోగ అంటే నిష్కామ కర్మయోగ అంటే హీస్ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద ఫ్రూట్స్ ఆఫ్ వర్క్. జ్ఞానయోగ అంటే దే ఆర్ రైజింగ్ దేర్ కాన్షియస్నెస్ త్రూ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ గాడ్. అంటే తర్కంతో, ఉపనిషత్తులతోటి, సమ్ పీపుల్ యూ సీ లైక్ దే డిబేట్ లైక్ ఎనీథింగ్. వాళ్ళు జ్ఞానంతో దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు అండర్స్టాండ్ మోర్ అబౌట్ గాడ్. నెక్స్ట్ అష్టాంగ యోగ. Ashtanga Yoga is a detailed process to the control and mind and go. That we will discuss actually in few slides. We'll try to understand Ashtanga Yoga. And finally, Bhakti Yoga. Bhakti Yoga is connecting through God. Bhakti Yuta Seva. Prema. Bhagavantuడి మీద ప్రేమ డెవలప్ చేసుకోవడం is the Bhakti Yoga. That's why it's called as the highest. Krishna is saying Bhakti Yoga is the highest. I wanted everybody to be a Bhakti Yogi.
ఐ వాంట్ పీపుల్ టు హ్యావ్ ఫెయిత్ అబౌట్ మీ. అనన్యాస్ చింతయంతోమా ఏ జనా పర్యుపాసతే. నన్ను ఎప్పుడు తలుచుకుంటా ఉండండి. మన భక్తితో మధ్యాజీమాం నమస్కురు. సో నన్ను తలుచుకుంటా ఉండండి, నా మీద నమ్మకం పెట్టుకోండి, నాకు నమస్కారం పెట్టండి, నాకు మీరు తినేది నాకు అర్పించండి. ఆల్ దీస్ థింగ్స్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్. ఈజ్ నాట్ టెల్లింగ్ గో టు హిమాలయస్ అండ్ డూ దిస్ వన్. ఈజ్ నాట్ టెల్లింగ్ దట్ వన్. అది ఆ ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళ కోసం ఈ ఎక్స్ప్లెయిన్ దట్. రైట్. సో ఫైనల్లీ 3:30. అగైన్ కమింగ్ బ్యాక్ టు ద కర్మయోగ. మయి సర్వాణి కర్మాణి సన్యాసాధ్యాత్మ చేతస నిరాశిర్నిర్మమో భూత్వా యుద్ధ్యాయ విగత జ్వర. సో అర్జున, సరెండర్ ఆల్ యువర్ వర్క్స్ unto me with full knowledge of me, without desiring for profit, with no claims to proprietorship, and free from lethargy, fight. It's a beautiful sloka. The meaning ఏంటంటే, సరెండర్ ఆల్ యువర్ వర్క్స్ టు మీ, నా కోసం యుద్ధం చేయి. విత్ ఫుల్ నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మీ, నా కోసం అంటే నేను భగవంతుణ్ణని, నేను నీ సేవకుండని, నా జీవితంలో నేను నీ కోసం పనిచేయాలన్న నాలెడ్జ్ తోటి చెయ్యి. వితౌట్ డిజైర్ ఫర్ ప్రాఫిట్, నీ స్వలాభం కోసం చేయొద్దు. విత్ నో క్లెయిమ్స్ టు ప్రొపరేటర్షిప్, నేను యుద్ధం చేస్తున్నాను కాబట్టి ఖచ్చితంగా నేనే గెలవాలన్న ఆలోచనతో చేయొద్దు. అండ్ ఫ్రీ ఫ్రమ్ లెథార్జీ అంటే ఏంటంటే, నువ్వేం చేయొద్దన్నావు కదా పక్కన కూర్చుంటాను కాదు, ఫైట్ చేయి. సో వితౌట్ ప్రొపరేటర్షిప్, వితౌట్ ఎక్స్పెక్టేషన్ ఇస్ యాక్చువల్లీ వెరీ డిఫికల్ట్. ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ అస్. ఎందుకంటే మన మైండ్ ఎంత ట్యూన్ అయిందంటే, ఏం చేసినా తిరిగి ఏదో ఎక్స్పెక్టేషన్స్ తోనే మనం చేస్తుంటాం. అలాంటిది ఇది చేస్తున్నది నీ కోసం కాదు, చేస్తున్నది భగవంతుడి కోసం. నీకు రిజల్ట్ ఆపోజిట్ వచ్చినా నువ్వు యాక్సెప్ట్ అవ్వాలి. నేను చేస్తున్నాను కాబట్టి ఈ రిజల్ట్ నాకు ఖచ్చితంగా వచ్చి తీరాలన్న ఆలోచన కూడా లేకుండా పని చేయమంటున్నా. దిస్ ఇస్ వెరీ హార్డ్. దిస్ ఈస్ నిష్కామ కర్మ యోగా. కృష్ణ ఈస్ పుట్టింగ్ స్టాండర్డ్స్ హై. ఆయన బార్ పెంచేశాడు మనకి. 3:30లో ఈస్ టెల్లింగ్ దిస్ ఈస్ హౌ యూ వర్క్ ఫర్ మీ అంటున్నాడు ఆయన. బట్ వీ హ్యావ్ టు స్లోలీ, అభ్యాసేన స్లోలీ వీ హ్యావ్ టు ట్రై. ఎవ్రీ స్టెప్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. మన ఇనీషియల్ స్టేజ్లో ఎంతసేపు నాకేమొస్తుందని చేస్తాం. దెన్ వన్స్ వీ స్టార్ట్ అండర్స్టాండింగ్ ఫర్ ద గాడ్, వీ స్టార్ట్ థింకింగ్ నో, ఇది భగవంతుడి సేవగా చేద్దాం. ఓకే, నా రిజల్ట్ రాకపోయినా ఫైన్ కృష్ణ, ఇది నీ ఇష్టం. నువ్వు నాకు ఇది ఇచ్చావా, సంతోషం. నువ్వు నాకు ఇవ్వలేదా, ఇనీషియల్ డేస్లో బాధ ఉంటుంది. కొన్నాళ్ళు అయ్యాక ఓకే కృష్ణ, నీ డెసిషన్ ఇస్ నాట్ టు గివ్ దట్ టు మీ, ఫైన్, ఓకే, నేను ఇది అవ్వాలనుకున్నాను. ఇనీషియల్ కోపం వస్తుంది. తర్వాత ఏంటి కృష్ణ, ఇంత భక్తి చేస్తే, నీకు ఇన్ని భగవద్గీతలు ఇన్నిసార్లు చదివితే ఫైనల్గా నువ్వు నాకు ఇచ్చేది ఇదా? ఆయన ఇంటికి సత్సంగ 14 వారాల నుంచి నాన్ స్టాప్కి వెళ్తున్నా, అయినా సరే నువ్వు నాకు ఇది ఇవ్వలేదా? సాటర్డే ఈవినింగ్ ఎన్ని సినిమాలు వస్తుంటే, ఎన్ని ఇంపార్టెంట్ థింగ్స్ అన్ని వదులుకొని, ఆఫీస్ కాల్స్ వదులుకొని, ఇంపార్టెంట్ క్లినిక్ వదులుకొని అయినా వస్తున్నాను, అయినా సరే నువ్వు నాకు ఇదా ఇచ్చేది. అది ఇనీషియల్ రియాక్షన్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ కృష్ణ, ఐ యాక్సెప్ట్ యువర్ డెసిషన్. ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ యూ డోంట్ ఈవెన్ క్లెయిమ్, నాకు ఇది రావాలి అని కాదు, నువ్వు ఏది ఇచ్చినా సరే. అట్లా మనం లైఫ్ను మార్చుకోవాలి. దట్స్ వై భక్తి ఈజ్ నాట్ వన్ డే థింగ్, ఇట్ ఈస్ అ లైఫ్ లాంగ్ ప్రాక్టీస్. Lifelong practice, lifelong continuing or tuning the mind in the right direction in which what Krishna is telling. So it is a long exercise. But some people you can see this kind of a thing. ఇలాంటి ఆలోచన వెరీ యంగ్ ఏజ్ లో కొంతమంది కనపడచ్చు. అది వాళ్ళు చేసుకున్న పూర్వజన్మ సుకృతం. దేవ్ క్రాస్డ్ సకామ కర్మ ఇన్ 10,000 లైఫ్స్ అయిపోయి నిష్కామ కర్మ యోగకు వచ్చి ఉండొచ్చు. మనకేంటంటే వీడు నిన్నగాక మొన్న 20 ఏళ్ళకి అప్పుడే ఇంత డిటాచ్మెంట్ ఎలా వచ్చింది అనుకుంటాం. వాళ్ళు ఎంతో సాధన చేసి అక్కడికి వచ్చారు. మనకు కనపడేది చిన్నపిల్లల్లా కనపడి ఉండొచ్చు. Right? Let's continue. Like for example, it's a beautiful example. Father protects the son irrespective of the reciprocation from the son. కొడుకు తిరిగి ఏం చేశాడో అనవసరం, కూతురు తిరిగి ఏమి ఇచ్చిందో అనవసరం. బట్ మదర్ అండ్ ఫాదర్ విల్ డూ ఇట్ లైక్ ఎ డ్యూటీ. ఒక్కోసారి పిల్లలు హేట్ చేసినా సరే వి స్టిల్ డూ, ఎస్పెషల్లీ టీనేజర్స్. Sometimes it's a big tussle with the teenagers. They start hating us. But you still do your duty. You still tell them what is right or wrong. ఒక స్టేజ్లో అమ్మ మొహం నాన్న మొహం చిరాకేస్తుంది వాళ్ళకి. బట్ స్టిల్ వాళ్ళ గురించి ఆలోచిస్తుంటాం, స్టిల్ వాళ్ళకి మంచి చేయాలని చూస్తుంటాం. దట్ ఈస్ హౌ వీ షుడ్ స్టార్ట్ డూయింగ్ ఇట్. సో బట్ నిష్కామ కర్మ యోగా కూడా యూ స్టిల్ డోంట్ హ్యావ్ ఎ కంప్లీట్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద గాడ్. యు ఆర్ ట్రైంగ్ టు డూ సమ్ యాక్టివిటీస్, బట్ స్లోలీ యూ విల్ గెట్ ఇట్ టు దట్ వన్. సో నిష్కామ కర్మ యోగా ఈస్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ద కర్మ యోగా. నౌ లెట్స్ గో టు ద జ్ఞాన యోగా. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? క్లియర్ అనా? ఓకే. ఓ మ్యూట్ చేశానా? హరే కృష్ణ. ఎనీ క్వశ్చన్ సో ఫార్? హరిబోల్, యు ఆర్ ఆల్ ఏబుల్ టు హియర్, యాక్టివ్? Yes, Prabhuji. హరే కృష్ణ. విక్రమ్ గారు, ఇవాళ మీరు ఇంట్లో నుంచి వింటున్నారా? హరే కృష్ణ. యు ఆర్ ఆన్ మ్యూట్ విక్రమ్ గారు. ప్రభుజీ, నాది కొంచెం లేట్ అయింది, ఇంకా లేట్ అవడం ఎందుకని ఇంటి నుంచి జాయిన్ అవుతున్నా.
అవునా? దట్స్ ఓకే, నో ప్రాబ్లం అండి. యా Right. ప్రభుజీ ఒక క్వశ్చన్. ఇప్పుడు మనము భగవంతుడు మీద భక్తితోని అలాగా అంటే ప్రేమతోని అలా ఉండి let us say at the start we think of like I should not have any further janmas. అది ఒక ఎక్స్పెక్టేషన్ తో అలాగా స్టార్ట్ చేస్తే అది కూడా అటాచ్మెంటే కదా ప్రభుజీ? Yes, you are right. Actually, Bhakti Yoga, the highest Bhakti Yoga, there is no expectation. You are absolutely right. In fact, Karma Yoga lo gani, Jnana Yoga lo gani, Dhyana Yoga, Ashtanga Yoga lo kuda, you are even expecting liberation, you are expecting mukti. But Bhakti Yoga lo, there is a beautiful sloka which says, Krishna, it's your decision. You want to make me take birth again, I'm okay. It is a full surrender stage. Our stage lo, there is no expectation, no asking anything from Krishna. I see. Yeah, wonderful question, Hare Krishna. Okay. Right, let's continue. So, Jnana Yoga. So, Jnana Yoga is, you have seen some people doing so much debates. Ante almost like entante, idi kaadu, neti ante, idi nenu kaadu, shariram nenu kaadu, itla ani different kind of debates toti, Upanishathula meeda tarkam toti. If you have seen earlier, Shankaracharya time lo gani, there used to be so many debates between people, right? There are a lot of philosophical debates. People try to speculate. Philosophical ga ekku they start thinking. Jnana is more from philosophical point of view rather than the ultimate connection point of view. Right? So Jnana Yogis lo there are two kinds of people, personalist and impersonalist. Impersonalist ante they are Brahmavadis, Jagat Sarya, Mayavadis అన్నట్టు వస్తుంది అనమాట. బేసికల్గా ఏంటంటే భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు అన్నట్టు. తర్వాత భగవత్ సత్యం, జగద్విద్య, ఇవన్నీ. అండ్ దే ఆల్సో సే దట్ మాయా, భగవంతుడు మాయకి కూడా భగవంతుడు ఈజ్ ఆల్సో సరెండర్ టు మాయా అని ఆర్గ్యూ చేస్తారు కొంతమంది. భగవంతుడికి కూడా మాయ తప్పదు. భగవంతుడు శరీరం తీసుకున్నాడు కాబట్టి ఆయన కూడా చనిపోవాల్సి వచ్చింది. భగవంతుడు శరీరం తీసుకున్నాడు ఆయన కూడా రోగాలు వచ్చినాయి. ఈ టైప్ కొన్ని డిస్కషన్స్ అన్ని ఉంటాయి అనమాట. దే డోంట్ అండర్స్టాండ్ దట్ గాడ్ ఈస్ బియాండ్ దిస్ వన్ అన్న అండర్స్టాండింగ్ ఉండదు అనమాట. సో ఇంపర్సనలిస్ట్ అంటే నిరాకారవాదులు. భగవంతుడికి రూపం లేదు, నామం లేదు, గుణాలు లేవు, రూపం లేదంటారు. దే సమ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ దట్ మీరు అనవసరంగా ఆ రూపంలో పూజిస్తున్నారు, అసలు ఆయనకు రూపం లేదు. ఎస్పెషల్లీ ఇఫ్ యు టేక్ ఇస్లాంలో వాళ్ళు దే బిలీవ్ దట్ భగవంతుడికి అసలు రూపం లేదంటారు. రూపంతో పూజిస్తాం తప్పు అని వాళ్ళు ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు. సో దే ఆర్ మోర్ లైక్ ఇంపర్సనలిస్ట్ అనమాట. ఆ స్టేజ్ ఆఫ్ భక్తిలో వాళ్ళు ఉన్నట్టు. వెరస్ భక్తిలో భగవంతుడికి ఎస్ పేరు లేదు, మనం కూడా ఒప్పుకుంటే పేర్లు, బట్ భౌతికమైన పేరు కాదు. ఇవాళ మన అన్ని ఉన్న భౌతికమైన పేర్లు కృష్ణ, రామ, నరసింహ, దీస్ వర్డ్స్ ఆర్ నాట్ ఫ్రమ్ మెటీరియల్ నేమ్స్, దే ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. కృష్ణ అన్న పేరు భౌతికమైన వర్డ్ కాదు అసలు, ఇట్స్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్. మనం పెట్టుకున్న సో మెనీ ఫన్నీ నేమ్స్ అన్ని ఉన్నాయి, అవన్నీ మనం ఇక్కడ క్రియేట్ చేసిన నేమ్స్. సో భగవంతుడికి పేరు లేదంటే ఒప్పుకుంటారు, బట్ భౌతికమైన పేరు లేదు. నెక్స్ట్ భగవంతుడికి రూపం లేదంటే ఎస్, హీ డజంట్ హ్యావ్ ఎ మెటీరియల్ బాడీ. అంటే హీఈస్ నాట్ లైక్ అస్, హీఈస్ నాట్ సబ్జెక్ట్ టు బర్త్, డెత్, ఓల్డ్ ఏజ్, డిసీజ్. ఆయనకి జన్మ, మృత్యు, జర, వ్యాధి లేదు. ఆయన శరీరం ఇస్ డిఫరెంట్. ఆయన మాయకి అధీనంలో లేడు, మాయ ఆయన అధీనంలో ఉంది. దిస్ ఇస్ వాట్ ప్యూర్ భక్తిస్ అండర్స్టాండ్. భగవంతుడికి గుణం లేదంటాడు. నిరాకార, సగుణ, సాకార, నిరాకార, సగుణ, నిర్గుణ రూపాన్ని కొంతమంది ఆర్గ్యూ చేస్తుంటారు. నిర్గుణ అంటే భగవంతుడికి క్వాలిటీస్ లేవంటారు. అంటే ఇట్ బికమ్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. రూపం లేదు, నామం లేదు, క్వాలిటీస్. హౌ డు వి డెవలప్ దట్ లవ్ టువర్డ్స్ హిమ్? హౌ డు వి డెవలప్ దట్ కనెక్షన్ టువర్డ్స్ హిమ్? కనెక్షన్ రాదు. అందుకనే భక్తి పాత్రలో దెర్ ఇస్ ఎ కనెక్షన్, బికాస్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఎ ఫామ్, యు హ్యావ్ ఎ నేమ్, యు చాంట్ హిస్ నేమ్, యు లిసన్ అబౌట్ హిస్ స్టోరీస్, యు హ్యావ్ దట్ కనెక్షన్. నిరాకారవాదుల్లో ఇట్స్ వెరీ డిఫికల్ట్. దే జస్ట్ క్లోజ్ దేర్ ఐస్ అండ్ సే ఐఎమ్ ఇమాజినింగ్ గాడ్, దిస్ వన్. దానికి తోడు ఇంకొకటి శూన్యవాదం అని ఇంకోటి ఉంది. శూన్యవాదం అంటే ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ వాయిడ్, అంత శూన్యవాదం. బుద్ధిజం ఈజ్ శూన్యవాదం అంటారు. సో బుద్ధుడు కూడా మరి నారాయణ అవతారమే కదండి. క్వశ్చన్ వచ్చిందా వెంటనే? I'll explain that today. Little bit too much. I'll explain that once. But Buddhism has come as Sunyavada. Sunyavada ante everything is void. Ante worshipping the void. Final ga nirvana stage lo వాళ్ళు ఏమంటారంటే అంటే ఇంకేమీ లేదు, ఫుల్ డార్క్నెస్ లోకి నేను వెళ్ళిపోతాను, అక్కడ ఏమీ లేదు అంటారు. బట్ భగవంతుడు ఈస్ సేయింగ్ దట్ దెర్ ఇస్ గోలోక బృందావన, దెర్ ఇస్ వైకుంఠ, దెర్ ఇస్ విష్ణు పార్షదాస్, దెర్ ఇస్ సేవ దేర్.
యూ గో దేర్ అంటే, సో యూ కెనాట్ సే దెర్ ఇస్ లోకి వెళ్ళి ఎక్కడో గాల్లో కలిసిపోవడం కాదు, దెర్ ఈస్ వర్షిప్ అని చెప్తున్నారు. సో దిస్ ఇస్ అ కైండ్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్. Yeah, actually, there's a very strong statement. Misunderstanding of impersonalists due to their using attempt to understand the universe with their mustard seed size 450 grams brain. ఈ ప్రపంచాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి మనం ఒక చిన్న బ్రెయిన్ తోటి మనం ఎంత అర్థం చేసుకోగలం? సో దట్స్ వాట్ దే సే. ద పీపుల్ ఆర్గ్యూ లైక్ దట్. Actually, Ishopanishad, there is a very beautiful sloka. Oh my Lord, sustainer of all that lives, your real face is covered by your dazzling effulgence. Kindly remove that covering and exhibit yourselves to the previous pure devotees. Effulgence అంటే భగవంతుడి తేజస్సు. ఆ తేజస్సుని కొంచెం పక్క తిప్పి నీ ఒరిజినల్ రూపం నాకు చూపించాయి అని భక్తులు అడుగుతారు. భాగవతంలో శ్లోకం ఉంది, మాయా జమనిక అని. బేసికలీ ఇట్ సేస్ దట్ భగవంతుడికి మనకి మధ్యలో కర్టన్ ఉంది వాళ్ళ. దట్ కర్టన్ ఇస్ మాయా. ఎప్పుడైతే మనం పొద్దున పూట కర్టన్ తీస్తే సూర్య వెలుగు లోపలికి వస్తుందో, అలా భక్తితో ఉన్నప్పుడు భగవంతుడు ఆ కర్టన్ తీస్తాడు. అప్పుడే ఆయనకి మనకు అర్థమవుతాడు. మన చేత్తో ఆ కర్టన్ తీయలేం. నువ్వు ఎంత ప్రయత్నించు ఫైనల్గా ఆయన కర్టన్ తీయాలి. ఇప్పుడు సినిమా థియేటర్కి వెళ్ళామండి, ఇదివరకైతే కర్టన్స్ ఇలా రైజ్ అయ్యేది, మనకు గుర్తుందో? ఇప్పుడు ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ ద స్క్రీన్స్ ఆర్ వెరీ డిఫరెంట్ నౌ. దే ఆర్ నాట్ లైక్ దట్. ఇప్పుడు ఆడి సినిమా స్టార్ట్ చేసిన కర్టన్ తీయకపోతే మనకు కనపడేది కాదు. ఐ రిమెంబర్ ఇన్ అవర్ చైల్డ్హుడ్ సమ్ టైమ్స్ సినిమా స్టార్ట్ అయిపోయింది, కర్టన్ తీయడం మర్చిపోయాడు. ఎవ్రీబడి యూస్ టు షౌట్, అప్పుడు టక్కని కర్టన్ ఎత్తేవాడు. సో అలా వెనకాల భగవంతుడు లీలలు నడుస్తూనే ఉంటాయి. బట్ ఆ కర్టన్ అంటే మాయ, అది ఉన్నంతసేపు మనం ఆయన చూడలేం. ఎప్పుడైతే వీఆర్ ఎలిజిబుల్, then he will only remove that curtain, then we can start understanding him. So that is what this Shastra is telling. So Krishna is telling in 12.5. Actually, manlanti question vastu untadi. Then Krishna is saying, for those whose minds are attached to the unmanifested, impersonal feature of the Supreme, advancement is very troublesome. To make progress in the discipline is always difficult for those who are embodied. ఇవాళ embodied అంటే ఇవాళ మనం ఒక శరీరంలో ఉన్నాం. మన శరీరంలో ఉండి రూపం నామం గుణాలతో కనెక్టెడ్గా ఉంటూ 24 గంటలు రూపం లేను, నామం లేదు, గుణం లేని వాళ్ళతోటి కనెక్షన్ ఇస్ వెరీ డిఫికల్ట్ వెన్ యు ఆర్ ఎ పర్సన్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఇఫ్ యువర్ పార్ట్నర్, స్పౌజ్, హస్బెండ్, వైఫ్, వాడు కనపట్లేదు అంటే డెవలప్ దట్ లవ్ టువర్డ్స్ దెమ్. అట్లా. సో భగవంతుడు అన్నది ఆ రూపం నామం గుణంతోనే యూ కెన్ డెవలప్ దట్ లవ్. అండ్ కృష్ణ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇన్ 12.5, ఆ పాత్లో it is very difficult to make progress. They can make progress, but it's a very long process and it's very difficult process. I know there are some people who say, I want to follow only that process. Daniki, it's very difficult to answer. Like for example, Krishnudu bhakti gurinchi cheppina sare, there are so many people who don't believe in God. Inta Bhagavatam, Bhagavad Gitalu, indi, for example, few hundred years back, eppudo Tretayugamlo వదిలేసేయండి, few hundred years back, Bhakta Tukaram సాక్షాత్తు వైకుంఠం నుంచి గరుడ వాహనం వచ్చి ఆయన తీసుకెళ్ళింది. ఇట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ మహారాష్ట్ర, గేహు గ్రామం. జస్ట్ ఫ్యూ 100 years బ్యాక్, గూగుల్కి వెళ్ళి చూడండి. వేల సంవత్సరాలు, కోట్ల సంవత్సరాల క్రితం కాదు. స్వయంగా కలియుగంలో ఫ్యూ 100 years బ్యాక్ భక్త తుకారం తీసుకెళ్తానికి స్వయంగా గరుడ వాహనం వచ్చి విష్ణుదూతలు వచ్చి ఆయన తీసుకొని వెళ్ళారు. సో మెనీ థౌజండ్స్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ దేర్. బట్ స్టిల్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్గ్యూ, భగవంతుడు లేడు, ఉంటే నాకు ఎక్కడ కనపడతాడు, కనపడలేదు, ఆయన లేడు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్. ఈ బిల్డింగ్ లో కూడా నాకు ఒక ఇద్దరితోటి బ్రహ్మాండమైన ఆర్గ్యుమెంట్స్ అయింది భగవంతుడు లేడు అన్న పాయింట్ మీద. ఒకనొక టైంలో నాకు ఒక రియలైజేషన్ వచ్చింది, కాస్త చుట్టూడాక ఇంకా నమస్కారం పెట్టి వదిలేశాను. లేడండి, లేడు, ఫైన్, నాకున్నాడు, మీకు లేడంటే లేడు. నాకు ఒక ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు ఈ బిల్డింగ్లో, ఐ డోంట్ వాంట్ టు టెల్ హిస్ నేమ్. వీ హ్యావ్ నైస్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ అబౌట్ గాడ్. ఆయన లేదు అంటాడు, నేను ఉన్నాడు అంటాను. సో విల్ కంటిన్యూ. జ్ఞాన యోగ. So basically, Krishna is himself. So can you love someone with no name, form and qualities? It's very difficult. Of course, మనం ఇక్కడ ఉన్న 10 మంది 15 మందిలో ఎవరు అందులో లేరు. ఆ పాత్రలో ఎవరన్నా ఉండుంటే this question will clarify them. లేకపోతే why are we discussing all this one? Sometimes you might get a question, why don't we directly discuss about Bhakti Yoga and we can stop the syllabus? ఏమవుతుందంటే, if you don't understand everything, if you just understand Bhakti Yoga is highest అని, రేపు పొద్దున ఎవరో కనబడతారు, మనతో ఆర్గ్యూ చేస్తారు. ఆర్గ్యూ చేయగానే అసలే మన ఫెయిత్ ఉసిరికాయ అంత ఫెయిత్. సారీ, మన అని అంటున్నాను, ఏమనుకోవద్దు. సమ్ ఆఫ్ యూ మైట్ బి మోర్. నా గురించి చెప్పాలంటే ఉసిరికాయ అంత ఫెయిత్. ఎవరో ఒకళ్ళు వచ్చి గట్టిగా ఆర్గ్యూ చేయని, కరెక్టే కదా, మీరు అన్నది కరెక్టే కదా, అనవసరంగా నేను భగవద్గీత పట్టుకు తిరుగుతున్నాను, మీరు చెప్పిందే కరెక్ట్, రేపటి నుంచి కళ్ళు మూసుకొని ఏ రూపం లేదు, ఏ నామం లేదు, దాని మీద ధ్యానం చేయమంటున్నారు, అదే కరెక్ట్ ఏమో.
So అందుకని it is better to understand all the paths, understand the pros and cons of options, and come to what is the highest and stick to it. సో మనల్ని ఛాలెంజ్ చేస్తే పడిపోయేట్టుగా ఉండకూడదు. అందుకని we try to understand all the paths. ఇన్ని తెలిసినా some people might follow a different path. There are so many people who are still నిరాకారవాదులు ఇండియాలో చాలా మంది ఉన్నారు. There are still so many societies, people, they are all నిరాకారవాదులు. For example, Ramana Maharshi, I'm not trying to criticize. He's a great soul, but I'm Nirakaravadi. He's a great soul, but I'm Nirakaravadi. Huh? 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 He never debates. He never debated. He just followed that path. He just followed that path. He never debated. I'm just telling an example. He's a great soul, but he's a Nirakaravadi. And Nirakaravadi, and he followed that. He did not argue. You're right. Vadi, and he did not follow that one. But there are some people who are not only following of Nirakara, they are also Vadi. That means they argue. They argue with people saying that no, Bhagavantuనికి రూపం లేదు, నామం లేదు, you are wasting all these things అని అంటారు. So, impersonalist can be saved by the mercy of pure devotees. For example, Sukadeva Goswami, మనం ఇంత చెప్పుకున్న మహాభక్తుడు, when he was born as a Brahmavadi. అంటే నిరాకార రూపంలో బ్రహ్మం అంతా సర్వం బ్రహ్మమే అన్న ఆర్గ్యుమెంట్లో ఉన్న వ్యక్తి, when his father explained, Vyasa Mahamuni explained Bhagavatam, he immediately became a Mahabhakta. Of course, he has come from the Goloka, he is a personal parrot of Srimati Radharani. He is the parrot of Srimati Radharani. ఆయన ఇక్కడికి వచ్చి ఆ రూపం తీసుకొని భాగవతం యొక్క గొప్పతనం తెలియజేయడానికి ఆయన ఇక్కడికి వచ్చారు. బట్ అలా దెన్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యు నో ద 4 కుమారాస్, నలుగురు కుమారులు, బ్రహ్మ నలుగురు కుమారులు అంటారు కదా. దేవర్ ఆల్ సనక సనద, వాళ్ళు నలుగురు, దేవర్ ఇనీషియల్ డేస్ దేవర్ బ్రహ్మవాదీస్. బట్ ఒకరోజు విష్ణు పూజ జరుగుతున్నప్పుడు విష్ణు పాదాల దగ్గర తులసి వేశారంట. ఆ తులసి వాసనకి దే బికేమ్ ardent devotees of Krishna, ardent devotees of Vishnu. అంటే one situation లో their mind got changed from Nirakaravada to ardent lovers of Vishnu. So they say this one, ఒక్కోసారి మన నిరాకారవాదంలో ఉన్నా ఎలా ఉన్నా సరే ఒక్కోసారి ఏదో గ్రేట్ సోల్ వస్తారు. గ్రేట్ సోల్ కనబడటం వలన, మన లైఫ్లోకి ఎంటర్ అవటం వలన మనకి ఎన్నో జన్మల నుంచి ఉన్న మిస్అండర్స్టాండింగ్ పోయి భక్తి మార్గం వైపు మనం ఓవర్ నైట్ తిరగచ్చు. అలాంటి అవకాశాలు కూడా ఉంటాయి. బట్ ఆ గ్రేట్ సోల్ మన లైఫ్లోకి రావాలి. వై టేక్ ఎ ఛాన్స్ టు రీరూట్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ అగైన్ టు మెయిన్ రూట్ బై గెటింగ్ కరెక్టెడ్ బై సంబడి ఎల్స్. Next one is Ashtanga Yoga. I think we'll conclude today. What is the time now? We still have time? Okay. We'll talk about Ashtanga Yoga and we'll get into Bhakti Yoga next week. Ashtanga Yoga is 8 limbs. Ashta Anga Yoga. Ashta ante 8, Anga ante parts, 4 parts. Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana, Samadhi. This is what is Ashtanga Yoga. This is out of syllabus for us, don't worry. We are trying to follow Bhakti Yoga. So, Yama, Niyama ante do's. Adi cheyali, idi cheyagudadu. Yama, don'ts. Idi cheyaddu. All don'ts. Then asana is a physical posture. You see so many yogis, they were doing physical posture. అంటే ఇట్లా ఒక సింగిల్ కాల్ మీద నుంచోవటం, నెట్టగా ఉంటాం, బ్యాక్ స్ట్రైట్ గా ఉంటాం, పులి చర్మం మీద కూర్చోవటం. Those are kinds of things. Then controlling the whole breath. The whole breath inflow and outflow, then extreme control చేయటం, slow చేయటం, all kinds of things. Then they say withdrawal of the senses. అంటే ఈ పంచేంద్రియాలని they withdraw inside. I'm telling theoretically because I'm not an Ashtanga yogi. So I'm telling theoretically. అంటే ఏంటంటే సెన్సెస్ ని, పంచేంద్రియాల్ని they pull it inside అన్నమాట. So that there's no influence. అంటే they try to control that situation. Then they focus completely on the life energy. ఆ soul మీద they kind of do dhyana. And తర్వాత they go into a deep meditative state where they are in a complete control of mind. And finally, they are completely absorbed in that samadhi state antaru. This is being used for many yogis. మనం చదువుకున్న, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పరమహంస యోగానంద, ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్న కానీ బాబాజీ, there are so many things. They are all following on this, like Swami Shivananda. That was my first connection, Divine Life Society Rishikesh. 92 I bought some books there. That was my first connection to understand basics. The first book which triggered my mind was What Happens to the Body After Death. That was the first book I bought. I was curious to understand.
there are many societies today focus on this one. And some of the, like for example, ఇవాళ జగ్గి వాసుదేవ్ గారిది తీసుకోండి, they are focusing just one or two aspects of this Ashtanga Yoga. Or if you take మన Art of Living, Ravi Shankar Garnar, he's talking about all good things. He is also taking some part of this one, like asana and pranayama, ఇవన్నీ నేర్పిస్తున్నారు. But they are not taking finally to the God. They are telling us about a better way of life, how to lead a peaceful life, how to control your body, how to control your mind. But they are not taking us to the God. వీళ్ళందరూ ఒక్కొక్క చోట ఆగిపోతున్నారు. So yamas ante there are so many rules. Ahimsa, non-violence, truthfulness, non-stealing, brahmacharya, and extreme generosity. Niyamas ante cleanliness, tapas, swadhyaya. There are so many rules ఉన్నాయి. These many rules ఇవాళ ఎవరు పాటించగలరు ఇట్లా? Complete ahimsa, non-violence, celibacy, brahmacharya. Brahmacharya is not physical, even thought process లో కూడా brahmacharya. అస్కలిత బ్రహ్మచారి అంటారు, మీరు ఎప్పుడన్నా విని ఉంటారు. అంటే ఏంటంటే throughout their life they have never even this one. అలాంటి స్టేజ్ లో వాళ్ళు ఉండగలగాలి. అంత స్టేజ్ లో ఉండి దే ఫాలో ఆల్ దీస్ థింగ్స్. జింక చర్మం మీద కూర్చొని నిటారుగా పెట్టుకొని then they start focusing on that one and control of the mind and all. It's very difficult. We cannot do this one. It's a very, very complex process. So anyone is disqualified if he does not follow even one step. For example, ఇదంతా స్ట్రిక్ట్ అంటే ఫైనల్ గా సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళే లోపు it takes many lifetimes, or it takes so many years and years and years of sadhana. And Kaliyuganlo, it's very, very tough. So 6.33, Arjuna said, "O Madhusudana, the system of yoga which you have just explained appears impractical and unendurable to me." This is very impractical and unendurable because the mind is restless and unsteady. నేను నా గాంధీవంతో ఎంటైర్ కురుక్షేత్రాన్ని 10 నిమిషాల్లో క్లోజ్ చేయగలను, కానీ నా మైండ్ నేను కంట్రోల్ చేయలేను. అర్జున వాస్ టెల్లింగ్ దిస్ వన్ ఓపెన్లీ. అర్జున హూ ఇస్ ద గ్రేట్ డివోటీ ఆఫ్ కృష్ణ అని అంటే మనం ఎంత మామూలు వాళ్ళం. కెన్ వి డూ ఆల్ దిస్ వన్? కుండలిని యోగా ఏంటంటే దే అగైన్ టాక్ లైక్ దిస్, దే సిట్ లైక్ దట్ అండ్ డూ లాడ్ ఆఫ్ బ్రెత్ కంట్రోల్ అండ్ ఆల్, వేర్ మూలాధార చక్రం నుంచి దే గో అండ్ కనెక్ట్ టు ద సహస్రాకార చక్ర, విచ్ ఇస్ దిస్ వన్. ఇక్కడ నుంచి మూలాకార, స్వాదిష్టాన, మణిపూర, అట్లా డిఫరెంట్ చక్రాస్ ద్వారా the life energy will get pushed up and up. Up తోటి వచ్చి ఫైన్ గా సహస్రాకార చక్రం నుంచి it will get connected to the divine God. Then you have achieved a samadhi state. Then you are liberated, mukti stage. But that's also very difficult. People try to follow. ఒక చక్రం 2 లెవెల్స్కి వెళ్ళేసరికి లైఫ్ అయిపోతుంది. ఒక చక్రం ఒక్క చక్రానికి రావటానికి ఒక్కోసారి లైఫ్ అయిపోతుంది. 2 చక్రాలు రావటానికి లైఫ్ అయిపోతుంది. ఇంకా వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ all these 8 chakras to go from Mooladhara chakram all the way in the back to Sahasrakara chakra, which is here. It's very difficult. That's what Krishna is telling. It's Arjuna himself is telling, I cannot follow all these things. So we discussed this. Sometimes people follow all these things to get this Ashtasiddhis. ఇందాక మనం మాట్లాడుకున్నాం కదా, లైక్ రకరకాల సిద్ధులు గురించి మాట్లాడుకున్నాం. We would have heard Anima, Mahima, Garima, Lagima, Prapikta, Prakamya, Ishitva, Vashitva. These are like రకరకాల సిద్ధులు ఉన్నాయన్నమాట. Like we'll just talk 1 or 2 of them. Anima ante reducing one's body to a smallest size. Hanuman. Like Garima, Mahima ante one's body to a largest size. Like Hanuman has all these Ashtasiddhis. He's a great devotee. He is not Ashtanga yogi, but great devotees can be given siddhis as a this one. But కొంతమంది సిద్ధుల కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంటారు. Like becoming very heavy or becoming very light. ఒక చోట నుండి సైమల్టేనియస్ గా మల్టిపుల్ ప్లేసెస్ లో ఉంటాం. మనం ఏంటంటే ఇవాళ ఇవి ఏది చూసినా వాళ్ళని దేవుడు అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు ఎవరన్నా ఒక సిద్ధి ఉన్నారు, సైమల్టేనియస్ గా 2 ప్లేసుల్లో కనపడగలిగారు, అదొక సిద్ధి వాళ్ళది. అది చదవగానే మనం వెంటనే వాళ్ళకి ఫోటో పెట్టేస్తాం. ఫోటో పెట్టేసి గుడి కట్టేసి విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్ ద పూజ అండ్ అష్టోత్తరం విల్ బి క్రియేటెడ్, విల్ స్టార్ట్ ఫాలోయింగ్. ఎందుకంటే మనకి ల్యాక్ ఆఫ్ అండర్స్టాండింగ్ వలన ఒక సిద్ధి చూడంగానే దే ఆర్ గాడ్ అనుకుంటున్నాం. సో దట్ ఈస్ వాట్. So people are trying to follow this. For example, there are so many examples given. Like Putana was able to fly in the air and she was able to transform herself into like a beautiful body. Eppudu Putana Nandagokulamloki vastunte, they all were thinking Mahalakshmi వచ్చిందా అనుకున్నారంట. లోపల ఏంటి రాక్షసి, బయటికి అంత అందంగా తయారై వచ్చిందంట. మహాలక్ష్మి సాక్షాత్ వచ్చి కృష్ణుడికి పాల్పడతానికి వచ్చిందని యశోదమయ్య అనుకుందంట అక్కడ ఉన్న గోపికలంతా. But Putana is Rakshasa అని మనందరికీ తెలుసు. When she died, her body was 8 miles. 8 miles and her body was. You cannot even imagine.
8 miles బాడీ. ఆవిడ బాడీ కట్ చేసి ఫైనల్గా దగ్ధం చేయడానికి ఇట్ టుక్ మెనీ ఇయర్స్ అంట. సో కెన్ వి సే పూతన ఇస్ అ గాడ్ బికాస్ షీ కెన్ బికమ్ లైక్ ఎ బ్యూటిఫుల్ గర్ల్, షీ కెన్ ఫ్లై ఇన్ ద ఎయిర్? కెన్ వి సే ఇస్ అ గాడ్? నో. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ శూర్పణఖ, తను కూడా తన రూపం మార్చేసుకుంది కదా. షీ బికేమ్ లైక్ ఎ బ్యూటిఫుల్ లేడీ లాగా అపీర్ అయింది రాముడికి, నన్ను పెళ్లి చేసుకోమని అడిగింది. సో శూర్పణఖ దేవుడా? బికాస్ షీ వాజ్ ఏబుల్ టు చేంజ్ హర్ బాడీ ఇన్ టు డిఫరెంట్ ఫార్మాట్స్. సో విశ్వామిత్ర వాజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ అన్ని ప్లానెట్స్ మళ్ళీ సృష్టించాడు ఆయన. ఆయన తపశ్శక్తితోటి ఈ వాజ్ ఏబుల్ టు క్రియేట్ ప్లానెట్స్. ఈజ్ విశ్వామిత్ర లార్డ్ విష్ణు? జస్ట్ బికాస్ అంటే ప్లానెట్, వీళ్ళందరూ ఒక బాడీ మారటం ఒకటే, ప్లానెట్ క్రియేట్ చేయడం ఈస్ ద బిగ్గెస్ట్ థింగ్ విచ్ వి ఫీల్ ఓన్లీ గాడ్ కెన్ డూ. బట్ విశ్వామిత్ర వాస్ గివెన్ దట్ పవర్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్లానెట్. But can we call him God just because he has created a new planet? We still cannot call him God, even though he has done a big thing which nobody can do. Right? రావణ ఎన్ని కాళ్ళు ఎన్ని చేతులు కావాలంటే ఆయనకు వస్తూనే ఉంటాయి. లైక్ కార్తవీర్యార్జున, హండ్రెడ్స్ ఆఫ్ హ్యాండ్స్. ఎన్ని కట్ చేసినా మళ్ళీ ఇంకో హెడ్ వస్తుంది, ఇంకో చెయ్యి వస్తుంది, ఇంకో లెగ్ వస్తుంది. సో కెన్ వి కాల్ ఇట్ గాడ్ బికాస్ హీ హెస్ గాట్ సో మెనీ క్వాలిటీస్? రైట్? సో ఇంద్రజిత్ హెస్ పవర్ టు డిసపియర్. ఇంద్రజిత్ ఆయన చేసిన జిత్తు అంటేనే ఆ పేరు అనమాట. ఈ మాయా. But he can fight from he can fight where you cannot even see him. You cannot see him. అట్లాంటి యుద్ధం చేశాడు ఆయన. బట్ కెన్ వి కాల్ హిమ్ గాడ్ బికాస్ హీ వాజ్ ఏబుల్ టు అపియర్ ఇన్ ఎయిర్. ఎక్కడ కావాలంటే అక్కడ మాయమయ్యాడు, ఎక్కడ కావాలంటే ప్రత్యక్షమయ్యాడు. అంటే వీఆర్ టేకింగ్ ఆల్ దీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ టు ఇంక్రీజ్ అవర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ ఇవాళ ఎవరన్నా ఒక చిన్న చిట్కా చేయంగానే, ఇలా విభూతి సృష్టించి ఇచ్చేయగానే వాళ్ళు భగవంతుడు అనుకుంటున్నాం మనం అట్లా. సో అలా అర్థం చేసుకోవద్దు అంటానికి దే ఆర్ ట్రైంగ్ టు గివ్ దట్ ఎగ్జాంపుల్స్, నాట్ టు క్రిటిసైజ్ ఎనీబడి. So that we improve our understanding. And actually in India, to a large extent, we are pious people. We are ready to accept anybody as God. We are such a pious people. We want to accept anybody as God and we'll start worshipping them. So yogis have these kind of powers. Anyway, this is fine. So we'll stop here and try to start Bhakti Yoga in the next class, because the Bhakti Yoga will take some time to discuss more into detail and connect to chapter 12. So just last seconds of the Ashtanga Yoga is basically talking about like the Saubari Muni. Saubari Muni అనే ఒక ముని ఉన్నారు. ఆయన ఏంటంటే, నాకు ప్రపంచంతో సంబంధం లేదు, ఇక్కడ ఉంటే ఈ ఎన్విరాన్మెంట్ డిస్టర్బ్ చేస్తుందని సముద్రం అడుగులోకి వెళ్ళి హీ స్టార్టెడ్ డూయింగ్ తపస్. ఆయన తపస్సు చేస్తుంటే ఒక మగ చేప, ఒక ఆడ చేప ఆయన ఎదురుకుండా వచ్చి దేవర్ ఎంజాయింగ్ అండ్ మేకింగ్ లవ్ టు ఈచ్ అదర్. అది చూసి ఆయన డిస్టర్బ్ అయిపోయాడు. అంటే నాకు ఈ ప్రపంచంతో వద్దనుకుని సముద్రం లోపలికి వెళ్ళి తపస్సు చేస్తూ ఒక మగ చేప, ఆడ చేప, అంటే ఇంకొక హ్యూమన్ కూడా కాదు, చూసి ఆయన టెంప్ట్ అయిపోయి ఆయన తపస్సు భగ్నం అయిందంట. లైక్ విశ్వామిత్ర తపస్సు ఎవరు? మేనక. టంగ్ ఒక జలక్తోటి విశ్వామిత్ర తపస్సు అంతా ఎగిరిపోయింది. అంటే సచ్ గ్రేట్ పీపుల్ ఆల్సో ఆర్ గెటింగ్ డీవియేటెడ్ ఫ్రమ్ అష్టాంగ యోగా. సో మనం అంత గ్రేట్ పీపులే యమ నియమ ఆసన ప్రత్యాహార ఈ స్టెప్ నుంచి సమాధి స్టేజ్కి వెళ్ళగలిగిన అటువంటి వ్యక్తులే కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటే, హూ ఆర్ వి యాజ్ అ నార్మల్ పీపుల్? హౌ డిఫికల్ట్ ఈజ్ ఇట్ టు ఫాలో ఆల్ దీస్ యోగాస్? అండ్ సారీ టు సే, దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ వేస్టింగ్ దేర్ లైఫ్ ఫాలోయింగ్ దీస్ ఇన్స్టిట్యూషన్స్. కుండలిని చక్ర యోగంలో కొంతమంది తిరుగుతూ ఉంటారు, ఈ యోగాలో దాంట్లో కొంతమంది తిరుగుతూ ఉన్నారు. దేర్ ఆర్ సో మెనీ పీపుల్ హూ ఆర్ ఫాలోయింగ్ ఆల్ దీస్ పార్ట్స్. అఫ్ కోర్స్ దే వాంట్ టు మేక్ ప్రోగ్రెస్. ఏదో వాళ్ళ ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. బట్ ఇట్ ఈస్ వెరీ హార్డ్. అర్జున హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్లింగ్ ఇట్స్ వెరీ హార్డ్. దెన్ హూ ఆర్ వి హూ కెన్ సే ఐ విల్ స్టిల్ డూ ఇట్? మన అర్జున్ కన్నా ఏ విధంగా గొప్పగలవాడు? అండ్ కృష్ణ హిమ్సెల్ఫ్ ఇస్ టెల్లింగ్ you cannot do all these things. It's very, very unendurable and it's very, very difficult. Better follow Bhakti Yoga. Krishna himself is saying follow Bhakti Yoga. That is the most easiest path in Kali Yuga. So next there is a lot of discussion about Bhakti Yoga. At least there is another half an hour of discussion of Bhakti Yoga and how that is connected to chapter 12. One second. Hare Krishna. So yeah, there is at least another half an hour discussion on that one. We should stop here. It's 8 o'clock. We stop here.
Okay, that's fine. So next week we'll start talking about Bhakti Yoga. So last 1.5 hours, we tried to understand about Karma Yoga. Like we started with understanding Sakama Karma Yoga, which is mostly trying to do something, expecting something in return. Akkadi nunchi we tried to understand Nishkama Karma Yoga. Ante not expecting anything in return lo, but you still have only little, not complete understanding of the God, and Bhagavantudu complete attachment ledu. Our stage nunchi, then we discussed about Jnana Yoga, where we are trying to understand God through debates, empirical knowledge, scientific way toti prove cheskoto, debate cheskoto, ila kabatti ee slokala ela cheppindi kada Bhagavantudu, there people are trying to go by exhibition of knowledge, Jnana Yoga. Then we tried to discuss a little bit about Ashtanga Yoga. Ashtanga Yoga lo we discussed about so many 8 steps and how difficult is it in today's world to go through the Ashtanga Yoga, how difficult it is another we tried to understand it. And we also took so many examples about so many sadhus, what are they trying to achieve, ఆ సిద్ధులు ఎందుకు హెల్ప్ అవుతాయి, అండ్ దే ఆర్ వేస్టింగ్ దేర్ లైఫ్ ఫర్ దోస్ సిద్ధీస్. అండ్ యాక్చువల్గా భాగవతం సేస్ దట్ దోస్ సిద్ధీస్ ఆర్ లైక్ బై ప్రొడక్ట్స్. అంటే మహాభక్తులకు కూడా ఆటోమేటిక్గా సిద్ధులు ఏర్పడతాయి. లైక్ హనుమాన్ వాజ్ నాట్ ఏ అష్టాంగ యోగి, బట్ ఆయనకి అష్టసిద్ధి నవనిధికి ఏదాత అంటే మన హనుమాన్ చాలీస్లా ఉంటుంది కదా, అసుర దీన జానకి మాత అష్టసిద్ధి నవనిధికి ఏదాత అంటే అష్టసిద్ధులు ఆయన పాదాల దగ్గర దాసులు అంట హనుమంతుడికి. బట్ ఆయన ఎవరు ఆ సిద్ధుల కోసం తపస్సు చేయాలి ఆయన. He only said, I want Lord Ram. I want your lotus feet, life after life after life after life. ఆయన ఏం అడగల. He did not even ask మోక్ష. నన్ను తీసుకెళ్ళి అయోధ్యలో ఆ వైకుంఠం కూడా ఏమని అడగలేదు ఆయన. He said, చిరంజీవిగా ఇక్కడే ఉన్నాను, నేను ఎక్కడున్నా సరే రామ్ 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 24 గంటలు నేను అది చేసుకుంటా ఉంటాను, దట్ ఈస్ ఎనఫ్ ఫర్ మీ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ ఆఫ్టర్ లైఫ్ అని అడిగారు. బట్ అటువంటి వాళ్ళకి కూడా అష్టసిద్ధులు ఆర్ సర్వింగ్ హిజ్ లోటస్ ఫీట్. అంటే ఆయన యూజ్ చేస్తాడు, బట్ ఎప్పుడు యూజ్ చేస్తాడు, రామకార్యం కోసం యూజ్ చేస్తాడు. హీ వోంట్ యూజ్ ఇట్ ఫర్ యువర్ సెల్ఫ్. ఇప్పుడు మనం ఆయన లంక వెళ్తున్నప్పుడు వీ హావ్ సీన్ ఆల్ దిస్, హీ యూజ్డ్ ఆల్ ద సిద్ధిస్. అంటే చిన్నగా అయిపోవటం, పెద్దగా అయిపోవటం, ఆల్ శక్తులు ఆయన లంక దాటడం కోసం అన్ని శక్తులు ఆయన యూజ్ చేశారు. బట్ ఏ శక్తి ఆయన స్వలాభం కోసం యూజ్ చేయాల, అన్ని రామసేవకే యూజ్ చేశారు. సో దట్ ఈస్ ద గ్రేట్నెస్ ఆఫ్ డివోటీస్. వేరస్ నార్మల్ యోగీస్ ఆ శక్తులు వాళ్ళకి వచ్చాక వాళ్ళ స్వలాభం కోసం యూజ్ చేసుకుంటారు. కొంతమంది పడిపోతారు, కొంతమంది మనీకి చేసుకుంటూ ఉంటారు. ఆ శక్తులు చూపించి దే ట్రై టు ఆస్క్ మనీ. యా ప్లీజ్. Different parts అని అనిపిస్తుంది. Yeah. One leading to the other. One way, one interpretation ఏంటంటే they are like parallel paths. One interpretation is you are trying to approach God through different ways. But on a one way is you are crossing this step by step and finally coming to the Bhakti Yoga. Because this journey is life after life after life. You might be doing Karma Yoga for many lives. You might be doing Dhyana Yoga for many lives. You might be trying Ashtanga Yoga for some lives. Finally, you might give up all that one, and because of mercy of devotee, you might become a Bhakti Yogi. So Krishna is saying you have all these paths. Arjuna he explains all these things because he starts from chapter 2. Arjuna, why are you crying? You understand that you are not body, you are the soul. And for soul, there is no death. Akkadi nunchi explain cheskochaka, then he is explaining this chapters step by step. Then finally in chapter 12 he says Bhakti Yoga is the highest, you follow that one. And finally again he says, Arjuna, I have explained everything, it is your decision what you want to follow. And finally Arjuna says, I will follow Bhakti Yoga, I will use my buddhi and to become your eternal servant. Now you tell me what you want to do, I will do. Then he says, fight for me. Don't expect anything in return, fight for me. Then he accepts that, then he concludes this one. So In every yoga, like you said, Ashtanga Yoga, ultimate is the samadhi. Huh. Even in Bhakti Yoga, samadhi. no, Bhakti Yoga, Samadhi state is also Bhakti. You are absorbed, but you are still in Bhakti. For example, ఇవాళ మనం నామం చేస్తున్నాం. యాజ్ అన్ ఎర్లీ స్టేజర్ ఇప్పుడు నేను నామం చేస్తుంటే నాకు వేరే ఆలోచనలన్నీ తిరుగుతూ ఉంటాయి. బట్ ఇఫ్ యు ఆర్ ఇన్ ఏ సమాధి స్టేట్ అంటే భక్తి విషయంలో భగవంతుడి తప్ప ఇంకేది గుర్తురాదు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ సమాధి స్టేట్ ఇన్ ఏ భక్తి యోగా. Because in every yoga, like Jnana Yoga, Bhakti Yoga, like Mantralayam,
I mean, Jnana Yoga, like Ramash, and Asthanga Yoga, I don't know. You said Yogi. Yeah. Or Vishwamitra. There are so many people who are following Ashtanga Yoga. Yeah. Is that the ultimate? We will talk in the next chapter, Bhakti Yoga, when we talk. But just since you asked the question, for a non-Bhakti yogi, the ultimate goal is samadhi and liberation. And non-Bhakti yogi, if you are an Ashtanga yogi or Dhyana yogi, your ultimate goal is samadhi state or liberation. Ante Bhagavantudu aikyam aipotam is their goal. Or they call it like Brahman realization antaru వాళ్ళ language lo. Brahman. అంటే ఇక్కడ there is something need to be discussed next week, explain చేస్తాను. But I'll tell Brahman realization అంటే Brahman Paranjyoti, Brahmajyotilo కలిసిపోవటం is their goal. For a Bhakta, going to Goloka Brindavana or going to Vaikunta and serving him there eternally is their goal. That becomes heaven. That is not heaven. Goloka Brindavana and Vaikunta are not heavenly planets. They are spiritual planets. They are above. Heaven is in the 14 planets. ఇప్పుడు మనం if we take this one, ఒక విశ్వం, ఒక యూనివర్స్ తీసుకుంటే, యూనివర్స్ లో there are 14 planets. That entire universe is considered as material world only. భౌతిక ప్రపంచమే. Even though you are higher. For example, you are in Hyderabad. Whether you are living in green grace or whether you are living in a big palace or whether you are living on roadside, you are still in Hyderabad. Ala, from this perspective, ఈ 14 planets are called material world. ఈ 14 planets లో highest is బ్రహ్మలోక. అండ్ లోయెస్ట్ ఇక్కడ నుంచి భూలోక, భువర్లోక, స్వర్గలోక పైన తపోలోక, జనలోక, మహర్లోక, బ్రహ్మలోక ఆర్ సత్యలోక. దీస్ ఆర్ అబౌవ్. దెన్ కింద అతల వితల సుతల రసాతల మహాతల పాతాళ. దీస్ ఆర్ 7 బిలో. ఈ 14 ప్లానెట్స్ ఆర్ కన్సిడర్డ్ as మెటీరియల్ వరల్డ్. బ్రహ్మలోకంలోకి వెళ్ళినా ఇట్స్ స్టిల్ కన్సిడర్డ్ as a మెటీరియల్ వరల్డ్, బట్ ఇట్స్ లైక్ హైయర్. అంటే స్టేయింగ్ ఇన్ గ్రీన్ గ్రేస్ అపార్ట్మెంట్స్ వర్సెస్ స్లీపింగ్ ఆన్ ద రోడ్ సైడ్ ఇన్ గాజాగూడ. లైక్ దట్ కైండ్, ఆన్ ఎ సింపుల్ వే టు ఎక్స్ప్లెయిన్ going to Brahmaloka. But Brahmalokamlo kuda there is end, there is death. Maybe after 4.3 billion years, Brahma has a death. You and I have death after 80 years or 90 years or 100 years, kind of thing. Whereas ee universe daati paiki velte is considered as Adhyatmika Prapancham, which is having Vaikunta planets and Goloka Vrindavana planets. Akkadiki velte that is a place of no return. So Swargam is also part of these 14 planets. It is just few steps higher. ఎప్పుడైతే ఆ క్రెడిట్ కార్డ్ బ్యాలెన్స్ అయిపోతుందో మళ్ళీ మనం కిందకు వచ్చేస్తాం. ఐ కీప్ సేయింగ్ దిస్ ఎగ్జాంపుల్. వి జస్ట్ గో అప్. ఆ పుణ్యం ఎక్స్పైర్ అయిపోగానే స్వర్గం నుంచి కింద పడిపోతాం. లేకపోతే ఒక్కోసారి యూ మైట్ గో ఇన్ టు లైక్ ఇంకోటి హయ్యర్ లోకాకి వెళ్తాం, మళ్ళీ కిందకు వచ్చేయాల్సిందే. మళ్ళీ ఆ బ్రహ్మ భువనాలోక అని భగవద్గీతలో శ్లోకం ఉంది. బ్రహ్మలోకంకి వెళ్ళినా ఎక్కడిలోకి వెళ్ళినా సరే మళ్ళీ యూ కమ్ బ్యాక్, యూ హ్యావ్ టు టేక్ బర్త్ అగైన్ ఇన్ ద భూలోక అండ్ కంటిన్యూ యువర్ లైఫ్ టువర్డ్స్ ద అల్టిమేట్ స్టేజ్ వేర్ యు ఆర్ అవుట్ ఆఫ్ ద సైకిల్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ డెత్. అందుకనే భక్తి యోగీస్ డు నాట్ ఈవెన్ ఆస్క్ ఫర్ మోక్ష. దిస్ వాజ్ హిస్ రియలైజేషన్ టు మీ యాజ్ వెల్. ఇంతకు ముందు నేను భక్తి యోగా అండర్స్టాండింగ్ లేనప్పుడు మోక్ష ఐ వాస్ టు థింక్ దట్ మోక్ష ఇస్ ద హైయెస్ట్. వెరస్ భక్తి యోగాస్, ఇంతకు విక్రమ్ గారు అడిగారు, భక్తి యోగాస్ డోంట్ ఈవెన్ ఆస్క్ మోక్ష. కృష్ణ, ఐ వాంట్ టు బి యువర్ ఎటర్నల్ సర్వెంట్. నన్ను ఇక్కడ ఉంచుతావా నీ ఇష్టం, గోలోక బృందావనం తీసుకెళ్తావా నీ ఇష్టం, బట్ కృష్ణ నోస్ వేర్ టు టేక్. అంటే ఐఎమ్ ఆల్వేస్ వాంట్ టు బి అన్ ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఇన్ యువర్ హ్యాండ్స్. ఏ సేవ చేయమంటే ఆ సేవ చేస్తాను అన్నట్టు. సో దట్ ఈస్ ద అండర్స్టాండింగ్. ఇస్ దట్ క్లియర్ అమ్మా? హరే కృష్ణ. సో వి స్టాప్ హియర్ టుడే అండ్ వి కంటిన్యూ నెక్స్ట్ వీక్. నామస్తే నరసింహాయ, నామస్తే నరసింహాయ, ప్రహ్లాదలాదదాయినే, ప్రహ్లాదలాదదాయినే, హిరణ్యాకాశీర్పూర్వక్షకా, హిరణ్యాకాశీర్పూర్వక్షకా, శిలకంకానకాలాయే, శిలకంకానకాలాయే, ఇతో నరసింహ పరతో నరసింహ,
Ito Narasimha Parato Narasimha Yeto Yami Tato Narasimha Yeto Yami Tato Narasimha Bahir Narasimha Hudaye Narasimha Bahir Narasimha Hudaye Narasimha Nara Singamadim Saranam Prapate Nara Singamadim Saranam Prapate Tava Kara Kamala Varenaka Adbhuta Sringa Dalita Hiranyakashitu Tanu Brinda Keshavadrita Narahari Rupa Jai Jagadis Hare Jai Jagadis Hare Jaya Narasimha Dev Narasimha Dev Narasimha Dev Jaya Narasimha Dev Jaya Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj Prahlad Maharaj, Jaya Prahlad Maharaj, Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Jai Jai Prabhupada, Jaya Jaya Gurudev, 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 Jai Jai Gurudev, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol. Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nittai Gaura Hari Bol. Bhakti Vignanashaka Narasimha Bhagavan ki jai, Bhakta Shiromani Prahlad Maharaj ki jai, Abhay Charanaravindra Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada ki jai, Ananta Vaishnava Koti ki jai. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Online Krishna. వాళ్ళకి ఏమన్నా any questions on what you have heard? I know today's topic is little difficult topic, trying to go little too technical, but I tried to make it as simple as possible. I hope it was simple. Next So- week we'll enjoy more because we'll connect to the Bhakti Yoga. We are more connected to that path, which is more easier for us. So, And Prabhuji, just take it from there. Vikram garu cheppandi, you are saying something. yeah, just to make sure like my understanding is correct, I would like to summarize one thing. Please do We that. have these 4 paths, right? It is not that one is superior over other, but definitely Bhakti Yoga is the easiest one, as per my understanding. Is that correct or? Until now it is correct, but based on next few slides, you will change your thought process. Okay. Yeah. Okay, Prabhuji. Yeah, And Hare Krishna. one more question, Prabhuji. Please ask. So, Sirisha, your start chase. Yogi is the one like who is devoid of materialistic desires, right? Yeah. So to go towards that path in a quickly, I mean in a faster manner, definitely I think it will help if they get detached from the normal day-to-day activities and then go to some lonely place and then try to go towards that path, right? But we are saying that we need not do all that. We can continue our existing activities as well as that. So I'm a little bit confused here, because once we are in material world, definitely there'll be a lot of distractions. Yes, we'll talk about it next week. But Okay. broadly, we discussed that once. It is talking about, see, material world unna, we are trying to slowly tune our desires towards a God. We are trying to do more akarma. If you remember the definition of karma, vikarma, and akarma. So we are trying to do more ఎందుకంటే భక్తి యోగా ఎందుకు ఈజీ అంటారంటే, for example, in Ashtanga Yoga, they say you should not have any material desires, which is very difficult for human beings because మన desire ఉండబట్టే we have taken a birth. And then you say you don't have desires, you control your desires, it's very difficult. So that's why they say samsiddhir haritoshanam. That means మన
you change your senses and divert them towards serving the Lord. Okay. For example, I want to eat so much. Cook, offer it to Krishna and eat. Example, I want to eat gulab jamun today. But go prepare it, offer it to Krishna, eat it. You are not getting a new sin. Okay. Like that, there are so many practical examples of Bhakti Yoga, because Bhakti Yoga is again an ocean. And see, if you see the Bhagavatam, we'll start understanding how various people are living that kind of a life as a devotee. Okay. They also have desires, but how they are using the desires to serve Krishna, how they are happy with the result given by Krishna. Okay. Like that, we slowly have to tune. It is a lifelong exercise on how do we tune our desires to serve to Krishna. Then Okay. you are purifying your desires. Got For it. example, somebody want to live in a huge house, but they will think like that, okay, if I move into a big house, I will have a big altar. Puja mandir untadi. I will have hundreds of devotees coming into my house. I can do more seva. I can serve more people. Anna uddeshamto, if somebody want to have a big house, our desire is also getting purified. Just giving one example. Okay. Okay. Got it, Prabhuji. Yeah. Or a normal person might think, I want this house for myself. I want to enjoy. I want to have a large theater room. I want to have a bedroom which is as usual 100 people to sleep. Example. So that is personal desire. But if I want to say, I want this house to attract more people to come to Krishna conscious. For example, when we were searching for a house, one of the reasons we selected Green Grace was this has got a big hall. We wanted to have satsangs in our house. We didn't want to have a house. This was little more than our budget at that time when we were buying. But we felt we wanted this because this has got a big hall, so we can do more satsangs, we can do something like I'm not saying I'm in that stage, but just giving an example. So you want big, but you are asking that big for Krishna's sake. Just one example. Got it. Like that, slowly by practice, in our every situation, we can try to connect towards Krishna and divert our desires and purify our desires. We can never be a state where we are with no desires. That's impossible. But Krishna is saying, divert your desires. That's why he's telling Bhakti Yoga is easiest. Follow Bhakti Yoga and come towards me. Okay. Yeah? Yeah. Thanks, Prabhuji. It's helpful. Thank you. Jyoti Garu, Sangita Garu, Sridevi Garu, Renuka. Any questions, or is it all helpful? చాలా హెల్ప్ఫుల్ అండి, చాలా హెల్ప్ఫుల్. అంటే మేము ఆల్రెడీ ఆ మార్గంలో అంటే అనుకుంటున్నా, నేను అందులో ఉన్నామని అనుకుంటున్నా కాబట్టి చాలా అంటే రోజు డెవలప్మెంట్ ఉంటుందండి నాకు ఎవ్రీ సెషన్ కి, హెల్ప్ అవుతుంది. వెరీ నైస్. భగవంతుడి ఆశీర్వచనం. Hare Krishna and thank you. We'll stop the session here for today. థ్యాంక్స్ అండి. So Vikram Garu, you can come home and take prasadam because you're just here. Please come home and take prasad. Okay, Prabhuji. I'll come. Hare Krishna. Thank you very Hare much. Krishna. హరే Hare కృష్ణ. Krishna. హరే Renuka కృష్ణ. Garu, thank you for joining despite you are in your office. హరే కృష్ణ ప్రభు. Hare Krishna. So we'll catch up again. Sridevi Garu, Sangita Garu, thank you. Hare Krishna. థ్యాంక్ యూ ప్రభుజీ.